Soludo bụ the best thing megoro Ndi Igbo so far. Ana m ekwu ya with fact and evidence. His Excellency Charles Chukwuma Soludo bụ one of the best thing megoro Ndi Igbo. Ihe ọma maka m limit here to Anambra State or bring insult to his effort for the freedom of Ndi Igbo towards his action to the criminal activities that held our people down for years, for centuries, all in the name of religion. So, His Excellency Charles Chukwuma Soludo, but one of the best in megoro Ndi Igbo as of today, also na one of them. Iguwanyi megoro Ndi Igbo ihe ọma, Soludo so na one of the them. Wepụtara onwe ya, agbaghị position ya, agbaghị na Nigeria bụ ebe eji religion agafelu with okwu asị, but he put on what we call self-determination to deliver our life and our unborn children. Nwanne enye afọ m ka o si akpọtọ na Facebook na eme 8 pastors arraigned na court and they were all remanded in prison. Soludo Chukwu gozie gị, Anabai gozie gị, Anagụata gozie gị, ọ ga-adịrị gị na mma. Nwa Mathias Ezeaku eji ọfọ si ka m gụọlụ gị ọfọ n'ụtụtụ a. Ọ ga-adịrị gị na mma because na-ebianụ n'ọgụ nna anụ. This is what I have been fighting since. Ndị Igbo na ndị be anyị. Ndị Igbo na ndị be anyị. Ọ nwayọọ. Otu ibidoro ya kịta. A lot of them aka ya arrest Erika, which mbatakpo isi gị na mma eweta okwuzie petition to Udogachi office with evidence. Ejebutebe ha ofu. Thank you for coming to my aid. Thank you for responding to my voice because some will be dotiwe mkpu na Igbo. Because some of you governors, senators, but were victim to them. Unu believe about all these criminals. Many of you na-atụ ha ụjọ. Ụfọdụ n'ime unu na-eji agwọta ọgwụ na ha chọrọ ime politics. Nwa dibịa analụfe ego, fada analụfe ego, all those things fraud, ọ da alụ ọlụ. Ọmụnwa bụ onye isi mere native doctor arrest. Maybe her arrest na Anambra before the governor start. So my teaching, my effort, my fight, so n'ihe motivate His Excellency Charles Chukwuma Soludo today. Obido m ihe na-eme na Anambra. Wee si biko onye ọbụla bụ onye Igbo, onye eme ihe ọma na Igbo kenenya. Chukwuma Charles Soludo mere ndị Igbo ihe ọma. Mmasị na mere ndị Anambra, Igbo in general. Nke a ka bụ mbido. Arrest a ga-agagide ruo ebe ndị bishọp ụnọ. Biko na ndị a bụ arụ mere Igbo. Ndị a gbuketere ụmụnne anyị. O nwere ihe m na-erite, nwere ụgwọ na-akwụ ma ọsọ mkpali ka unu na-akpali m na-akọ m ọnụ. And onye a na-akọ m ọnụ bụ onye m chọrọ ọdị mmịa, onye mma na ọ dị ime nwa ya nọrụ briji ọma mma. Pastọ ugwu ya na ọ ga-amụ ka nwaanyị Hibru na ọ ga-anwụ. Na-agwa gị na enweghị Jizọs ma ọjụjụ na-eme ka nwaanyị mụọ nwa n'udo. To only solution ị ga-efolo bụ gị ị ga-aga surgery ma nwa gị nọrụ briji kupụta nwa afọ. Ife a ihe mfụ na my NGO asọ gị na ngụtara ya na school, asọ gị na ngụtara ya na akwụkwọ. Ife a bụ afọ na ihe amụrụ amụ ka ihe agwọrọ agwọ. Ihe a bụ ihe mfụrụ mụọ amụ. Sọsọ ihe dị iche mụ na medical doctor tab na ha gara school mụ nwa mụrụ ya amụ fụ na o nwere ihe dị iche. Fight gide mepekwuzie hospital ọ ya aba na-ekwu a na-eme. Ọmụnwa Mathias Ezeaku ejọfọ weta 50 million. Na m edowe 50 million. Anambra nwere 17 local government if I'm not mistaken. I don't know if I'm not mistaken. I think 17 local government or 20 something local government if I'm not mistaken. Kedu onye Agụata local government dalụ ngwụlọ Jizọs mere ọ gaba ije? Kedu onye Idemmili North and South dara ngwụlọ Jizọs mere ọ gaba ije? Kpọtụ ya. There were 50 million. Kedu onye Onitsha South, North and South dara ngwụlọ Jizọs mere ọ gaba ije? Kedu onye Anambra West? Kedu onye Anambra East? Kedu onye Orumba North and South dara ngwụlọ Jizọs mere ọ gaba ije? Kedu onye Ihiala dara ngwụlọ Jizọs mere ọ gaba ije? Ife a bụ ọgụ nna anụ. Ka ndị be anyị face a reality. Government has the final say. Government bụ God gị. Government bụ Jizọs ahụ na-achọsi. Soludo bụ your God. I'm telling you. Soludo bụ Jizọs ị nwere. Jizọs andọcha ji wori unu bụ gọọmenti. Your governor, your president, your senators bụ your Jizọs. Ndị mere ji dị ndụ taa bụ your governor, your senators, your president. Your governor decide na ị ga-anwụta, ị ga-anwa, nothing will happen. Nta ma mfenide. Na ihe niile na-agwa oke ite. Ihe niile na-ajị Jizọs emebalalala fancha nọ na prison kịta. Together, the same prison n'Ọka. Enwere ofe ncha taa ga-akpọ Jizọs disappear. And the condition Soludo wetere dị very open and easy.
ọ bụ na Soludo bụ ajọ mmadụ ọ ka itinye a strict condition for them to receive victory freedom. Mana ọ gwara ihe dị very simple. Gwuo oke ite ahịa na-agwọ ọgwụ ahịa na-agwọ, disappear from prison. Nobody will arrest you again. Ngwa mere abakashi dababababa si na prison pụta, nobody will arrest you again. Nnọrọ na-egbu ụmụnne m na-asị mgba nkịtị maka ego. At the age of 17 years, ma abụrụgo m a millionaire. I could have controlled millions. Before n'ọnwa in 2014, I have about 6 trucks, 60 parts na-agba n'ezi. Onye nwere 60 parts at 2014 abụrụ a poor man. Before mbata social media. Before social media m 2018, my wife be kpọbata m social media. Post nwoke m video na my site ebe na-arụ na enu no museum. Post ya na Facebook handle ya, people is interested to help the man. That is how I joined social media. On that first night, Chief Otezi first New Year of 2018. Otu aka Ezeaku si bata social media. Tupu mbata social media, produce gon film, spend over 3.something million. Na-ekwu na my local government ụzọ wa na-ata afụfụ. Chiwantalago na eti ụzọ wa na-atagbu ọnụ ha n'afọ maka ajọ ụzọ. That was 2015. Tupu mbata social media, mụnwa so na onye go one of the best car n'ime afịa anyị, a Dutch type mgbe afọ. Ana m agba 3-seaters Highlander ngo na Cotonou. Then tupu mbata social media, so nwere ife nwoke na-enwe ho. Tupu mbata social media, amụgo m nwoke mụọ nwaanyị, ruo n'enu bụ boys quarter n'ilu, nwee a lot of properties na Mkpọ. So amụrụ m ife m eji maka ego m eji ego mee again today. Kedu ọzọ m eji ego mee? Ụlọ niile nwe keta ofu bed ka nna alalụ. Ihe niile nwekosi ofu bed ka nna alalụ. Moto niile nwere ofu ka a na-eji ebu m na ya, ofu ka nna anya na ya. So why can't Mathias Ezeaku just stand for the good of his people? Nna agwa gị na-akpọ m iyi with imagination. Ịma ọ na-ara na-agba gị. Ịma ọ na-ibe criminal. Ịma ọ na-ibe deceiver. Nwa onye ọcha na obefa were telescope na-afụ ihe na-eme na be nna gị. Ị nọrọ ebe a na-afụ vision. Ihe ọ na-ahụ adịghị gị. America na obefa were telescope na-afụ ihe na-eme na northern part of Nigeria. Send a bomb there. A kidnap nwanne fa na 2019. Were telescope nyuo febe nwanne fa nọ na Sambisa Forest feje butie. Ị nọrọ ebe a sị m na na-afụ vision. Nji Igbo, if I become a governor tomorrow, provide what it takes for you to be creative and productive and give the state what you want. Fugebi na-eme ekpere mechi anya, time ị ga-emepe anya na-arụ screen for you, go to prison. I repeat my word. Ma ndị na-eme cut and join video na-post ya ndị ọchụ. I repeat if I became a governor of a state tomorrow, or a president, when you get what it takes to live a good life, to be productive, to protect your state. For appreciating His Excellency Charles Chukwuma Soludo, the Executive Governor of Anambra State, over his beautiful action towards criminal activities running out in our land, operating in our land, bandits operating in our land, on the name of Jesus and Juju. You know, thank you very much. Ofokangori and Ototo Amana video cause and I got warrior for again. See, one bar for Gadreganama, Ogadreganama, Ogadreganama, Ndogayade. From Nagologa, HC Anambra State as a governor. You can imagine quite relax, so you will still go for Senate. We still need you in that system. When you got the vocal, when you got about fee hojo, boy hojo. Onye choro odemma Ndi Igbo, onye choro odemma agam nirubai. Now, I started fighting against these criminal activities in the name of pastors, reverend fathers and bishops since 2019 through my NGO, Igbos Love Themselves Charity Foundation. Mbia Burundo ya na-eje hospital. Mfuno nwere ihe maji, nwere onye Igbo na-evu oke ọya na arụ mmadụ. Enweghị onye Igbo na-evu oke ọya na arụ mmadụ. Ma ndị asị na ha na-agba pin. Mmesie na-eme relax ya na we will look into that. Ifụkwa na awayo ka ha na-eme nwere pin ọ bụla ha na-atinye mmadụ n'alụ. Fa na-akpado datin n'aka otu a, ha kọọ gị otu a, eme aka otu a, pin na-ada asị gị na ayara gị pin. Obere ihe dị otu a baa gị n'alụ, you know how you feel it. Common ogwu azụ nkịtị. Talk more of mgbe were gị pin 7. Anything scan enwetara n'alụ gị, onwe ọ dịghị gị n'ime alụ. Ana m agwa gị because I love you, you are not paying me. O ihe m follow. And they bata na NGO Igbos Love Themselves Charity Foundation. I nwere record for the cancer. I nwere for the kidney problem. I nwere for the liver problem. I nwere for the a lot of ụmụaka ma okenye. Now, iburu ofu onye je hospital before watch oye nke more than 50 anwụgo.
na fa na-eche their turn. And the hospital abụrụ na ịma medication with due process, mana some of you amaghọ ihere unu na-eme m, ihere onye ojii na-eme m. The worst thing mee m bụ inweta onwe m n'etiti ndị ojii, people that have rejected reasoning. The only problem ị nwere ide eche echiche, ị chọghị ịma na 1 + 1 bụ 2, na enwere ekpere ma ọjụjụ ga-echenji 1 + 1 ka ọ bụrụ 3. otu a ka ụwa dị. Ọnwụ ahụ kwesịrị igbu mụ na gị na-abụ maka na ụzọ adọrọ mma, mụ na gị nọrọ at the spot, anyị ga-anwụ. Enwere mgbe moto accident ga-egbu onye ọbụla the same day. That is why religion ji agaala afịa. Ụmụnna anyị na-anwụ na moto accident, mụ na ga-anwụbeghị, anyị sị na Chineke dịla anyị mma, na Jizọs dịla anyị mma. Jizọs ameenụ nwaanyị dị ime ọfụlụ, nwaanyị gbalụ nkwụ ọfụlụ, nwụọ na moto accident, rapụ mụ na gị ndụ. Jizọs a dị arụrụ ana, juju ahụ dị arụrụ ana. Stop being deceived by religion. Religion is all about scam. Program you, take away what you have. Tata, in a praise Jesus, no there again. Celebrating Jesus because you are touching money today is crime against humanity. You don't need the money to hold them man Nigeria. Celebrating any juju today, ni welego, ni na moto, ni rono. Na Nigeria, ebe 89% of our people na raru na dustbin. That means you don't need the good of this nation, because obo na etiero that religious mindset in ime. Ikwesi ma today ni nwere ego na Nigeria today simply means ni na agbatara ndị ọcha odibo ofuma. Yes, because ihe gosi ni nwere ego today na erotala ọnụ. Una hero today, how does it come? The building material come from China. So the Chinese man who produced those building materials, then out of billions of the product they are supplying to different countries, go just a few pieces of it, you start to praise Jesus or start to praise Juju. Have it in your mind in mental disorder. Understand? Ihe niile mụ na gị nwee taa na anyị na-eme ọfụma bụ na anyị na-agbatara ndị ọcha odibo ọfụma. N'igoro ezigbo moto today, igwe moto ndị America nyago for 15 years. Wipe ya out of their nation, akpọọ ya scrap, ebunata ya Nigeria, go Belgium moto 20 million, 40 million, 80 million. Understand? That is never a miracle. Ọ bụ na miracle, ọ bụ na Jizọs na-eme ka ezi maka onye chetere echiche dowe frame moto ahụ, gbaa ya ọkụ, fix a hub, fix a tire, tinye steering, mee ihe niile akọpụlụ ọnya, ọ bụrụ moto. That is who performed miracle. Miracle is all about when you create an idea to help humanity that has not been in existence. That is miracle. Mgbe ọbụla iwepụta ihe ga-adịrị onye ọzọ na mma, ga-abụ dịrị onye ihu na mma, ọ dịrị onye azụ na mma, ọ ya ka a na-akpọ miracle. Mana mgbe ọbụla ị project miracle not for one person, iman ibe criminal, ibe deceiver. But so ọbụla mụ na gị ga-akwụsị celebrate wealth, celebrate with humanity, ba ya dị mma. Gị na ndị ọcha ga-ebi na street. Onye ọcha ka president Nigeria nwee ego, si ọ ga-enwedobe moto na abụ. And gịnị ya ga-ebi na street for 10 years, ma mmanụ onye aji won kobo, because they don't celebrate wealth. I repeat myself again. A white man who is more richer than Nigeria president, you can live with him in one street for 10 years without knowing that that person have one kobo. Moto ga na agba bụ nwunye ya nwee moto, nya nwee moto. That is all. Some at times you see them not using that car for 1 month because some were means of transportation for easy movement. Here they can metro transportation, train transportation system. Now, ndị nzuzu ndị isi ojii onye nwechite 1 kobo okenewe Jesus no nwere ego. That mindset of Jesus ndị ọchị nye gị na Jesus na-agọzi mmadụ is when they take away that common sense of humanity away from you. You can never help your brothers because you are celebrating wealth. Kedu ego mụ na gị nwee today? We have no money. Odibo ka anyị na-agba. Akwa niile mụ na gị na-arụ tata made in China. So if the Chinese close their border today to supply us clothes, kedu akwa Turkey shirt anyị ga-eyi gosi na anyị nwere ego? We will not have anyone to apply. Ndị mụ na gị na-erita mere mụ na gị ji ede ndụ was made by our ancestors. We the 21st century failed to produce common soup that will be better than ofe ogbono, ofe nsala. Because more you create food ideas, you create job opportunities. And when the name ọfụma today because they are selling African food both in the UK. And when they bụ nọ ndị ichie ndị nna nna bụ na ha na-eme ọfụma tata na Malaysia, na Indonesia, Cambodia, na China, na India, mfọ n'anya ndị na African food stuff. Who founded ofe ogbono in eletata? Egusi in eletata. Mmanụ nri in eletata. Who produced it? Our ancestors. Through common sense. Through believing that only man can bring solution to solve human problem. Ndocha brought Jesus and miracle with the Bible to you for separation, to make you look stupid before the world. And when a white man saw you celebrating Kai in Africa, they know you look stupid before them because they don't do that. Isi m celebrate grace. Now, when you catch a do grace in it, when any black child in destiny,
Mention one destiny onye ojii nwere today, if not stupidity, dabbling in religion, suffering and smiling, living in another man's country for years, for centuries. Mention one akara aka ahịa na fight na-eje ekpere a na-agwa ọlụ gị ọgwụ ndị pastors na-edeceive gị na-enwe eji akara aka gị. Mention onye ojii nwere akara aka today. I will quit this movement. Gwa m onye Enugu State nwere any destiny to save any pregnant mother today in China. If the Chinese pregnant mother depend on onye Enugu to be saved, tell me what an Enugu citizen can offer to a pregnant mother in China. Prayer. Stupidity. Stupidity, which is prayer. But Chinese are busy now producing surgical items to save pregnant mothers in Enugu State. Which today, na mom operation in Enugu today, at least name operation today, could put one half with the Chinese surgical item. Again, no less than 50 people surgery today in Enugu State. Now, one more Karaka guy in a jail, Bereneja, Karaka, one more Anambra State in one Karaka, one more phone in Anambra with any destiny to save anybody today in Japan. Tell me. Don't mention one, but also one event na meba isi epota. Fulani na Igbo. It takes our leader nothing. The local government chairman, the House of Rep, the State House of Assemblies. It takes them nothing to unite themselves together, pay the Air Force. How will helicopter fail? When the bandits notice the helicopter, they will run away. May every 2 times in a week, 3 times in a week. But the Air Force escort. If your politician can be moving with escort, that shows simply mean that your life is not safe. Go to abroad. You cannot see any of them moving with escort. Travel to Holland, to England, to China, you see your governor moving without escort. So what am I telling you? Soludo will be one of the best in Ndi Igbo. When I limit it to Anambra or bring salt to his effort. Charles Chukwuma Soludo, His Excellency, the Executive Governor of Anambra State, but one of the greatest miracles Ndi Igbo today. Onwe bia na other video mbebona say mukede Soludo me to release Mazen Nnamdi Kanu. My brother, Soludo was the only governor mere billboard on Nnamdi Kanu Mado na his state. They release Nnamdi Kanu, I will shorty him. Go make inquiry. No okay. Soludo was the only Igbo governor proudly made billboard yana Mazen Nnamdi Kanu Mado na the capital city of the state where they release Mazen Nnamdi Kanu to his own shorty. Ne aga shorty enyan. So when you mail a form, I will start to thank those people. Ifendo kamegolunu. The pastors in Doshimegolunu. These people were criminals, and the Christianity was created in a fraudulent act to deceive people so that people will not feel the pains that their ancestors passed through from the hands of the Europeans. From the hands of the Europeans, Europe kidnapped over 70 million of our people, murdered them, enslaved them. There was a time our forefathers had been sampled like goat in streets of Rome, in Germany, in London. They were being sold like dog, like chicken. Now after selling them, he came back to brainwash us that Jesus, the creator of the universe, which nobody is the founder. Chukwu kere n'igwe no nwe onye na-abụ the founder na any tribe in the whole world. Chineke bụ okesi obodo were afia kenye obodo n'ọnụ. Obodo nwe ka ha si efia. Okesi ndị Igbo were afia kenye ndị Igbo n'ọnụ, afia bụrụ Chukwu. Enwe onye bụ the founder of Chineke na Anambra. Enwe onye bụ the founder of Chineke na Imo State na Abia na Ebonyi. Chukwu bụ amama amasị amasị. Chukwu dị omimi. Chukwu bụ ihe dị omimi. But the white man want to use your brain. They came back with the Bible 168 years ago. Wazie gị na Chukwu ahụ ị na-efe, ha gbara kwa Chukwu ga ahụ na ọ dị ho. Ha gwa gị na Chukwu ga ahụ dị kama na ọ mụtazi nwa na befa. Na through those means isi efe Chineke ahụ. Ga-esizine that means no through nwa ahụ ọ mụtara na befa ka ihe esozi wee mee gịnị fewe Chineke. Na nwa ahụ anwụgo je biri n'eluigwe with Chineke, and Chineke, which nobody is the founder in your community, no nwa toto kudo, allow somebody to come and introduce his son to you. You are a fool if you accept that fallacy. You're a fool if you accept that fallacy. And the white people know that once they could be able to convince you, forcefully gave you that fake religion and fake hope that you are gone. Since in the Bible, alaka weakness, weakness. If we able-bodied man na Igbo, o mechi anya osepụrụ na asị enweghị m ike onwe inweghị ike onwe gị. Americans nwere ike onwe fa. That if you kidnap any American citizen today, they will use iko onwefa to detect where their brother is being kept. UK nwere iko onwefa. Those ebefa na befe bia UK today game like this.
ị ga-enwe ego na account showing that ị naghị abịa to spend your holidays in their place and go, that you are coming to eat your money. They don't need the love. Ndị abịa Bible factual love. Factual ka ị bịa spend their holidays, bịa live na nkefa. No, if you want to come, you must have money in account. When knowing that they can spend quite the money in their country and go. They don't want you to come and show you love and give you free visa, but they gave you free heaven. That is why you are moving backward every day as a black man. That is why you are wandering like animals in different countries all over the world. Being in prison in Dubai, Asia country, everywhere. Come on, in Egypt here, Morocco. Senegal here, we're in prison. But we lack the ability to reason. Common sense to reason. Now, His Excellency Charles Chukwuma Soludo, nyere ndị bayi na-agwa oke ite, ndị ori, na ndị pastors, na reverend fathers, very simple solution for them to get freedom. Igwu oke ite, sin as prison poor, go. Nobody will come and arrest you. Ọ bụrụ na ikpe ekpere ịkpọta ofu onye ngwụrọ kpee ekpere ọgaba ije, go away from the prison. I am the one who motivated His Excellency Chukwuma Charles Soludo to pick up this action. I was the first person that started arresting them in Anambra before the governor. Because of what I saw under my NGO 2018 to date. Our people, the death of our people going on every day in Igbo is caused by pastors and native doctors. The cause is pastors and native doctors. And all of you watching me don't have any power to evoke any spirit to kill me. You don't. But you are being manipulated to believe that other person have that power to evoke a spirit to kill you and your uncle. Your uncle died because of common sugar. Your uncle died because of common BP. Your uncle died because of kidney disease. Your uncle died because of intestinal obstruction that need practical surgery to place those intestines in order. The next thing a typical black brainwashed man will say, no, that his uncle is just coming out from a bar. No, poison. And the same you fools whom Christianity and Juju are deceiving in Igbo land, you don't want to get that power which you can use to sub-poison mania. We have those power to kill people premature, but the herdsmen have taken over our bushes. We cannot invest those powers there. You believe me, can defend your destiny, can defend your family, can defend you, because the day they will accuse you, the day you become a victim, nobody will come for your rescue. Nollywood they promote Ogwego, we believe them. Nollywood they promote Ogwego. After watching Imagination of Ogwego, you believe them when you have Ogwego. Some criminal native doctors here ga napu munna ego, napu Facebook group ego. Jeze agwa haje potamwa abo bia beti ala. Here, common sense. Alha doesn't solve any problem. The reason why you see with area pass here because your money soil you cannot report that native doctor to any authority to refund you your money. Asina na agwa ogwe ego na na-egbu mu aka kedu ihe ala ga-alụ n'ego na igwosi ogwe ego bịa na my company buru tipa free mnye gị tipa na 30 million free iburu ya naba ko ibia na any of my real estate company bịa welo my property na is that the work of ogwe ego? And the white people are busy producing remote as solution to eradicate poverty in their land. Many of us watching this thing has power bank no less than 2. He use the power banks he use the phone he use go no less than 10 different power banks. This is a solution to create jobs in China, in Japan. And the typical man from Ozobolo, when them work when them see doesn't have where power bank can be produced in his village, and he's believing in a foreign god to bless him. That is stupid of you. Oh, here many boni believe today as a black person. You work nothing. Yes, I didn't get it for the we cannot be original. Religion made us lazy. Religion made us not to be original. Ihe ni na-eri folelifo, ndị nna nna eri folelifo ka anyị na-eri ti date. Akwa ndị ọcha ifo ka anyị na-eyi, moto fanya for ka anyị na-anya. In the time of our ancestors, they create ideas to solve their problems. They build one of their best house in their own time, the olden days, roof it with natural resources. In a way that when after roofing the house, while it is raining, there will be no drop of water inside the house. Using your resources to solve your problem is what made you a king in your nation. Using your resources to solve your problem is the only thing that will make you a king before the world.
Now, when it is time for you that claims to attend to university, professors, doctors, you turn to become religious bigots, prayer warriors. When it is time for you to refine those things into plastic, into ceramic, into iron, to match the modern pattern of roofing to the world, you became so weak, you became prayer warrior. Tell me one thing Nigeria have achieved with prayer, if not enriching pastors. If not, when he escaped from motor accident, he will thank Jesus, saying that Jesus caused him. Tomorrow, the same motor accident will kill him. Another person behind him will start thanking Jesus. So Jesus is so wicked that he will allow one family to be wiped out of a motor accident and single-handedly save you. That is how foolish the white man wants you to become, so that you cannot fight for humanity anymore. And I keep on saying it. Any spirit or juju or that will make me what I am today and allow pregnant mothers to be selling pure water is very useless. I don't want to be better than anybody. I want to be better with everyone. My NGO opened my eyes. My NGO taught me what I'm saying. And when you hear the issue, we are all equal as human beings. We are all equals. Here they mean my NGO, but no one is opportunity, but the first person to register. Why we have taken the person to the hospital? Because the other people did not come early, or because that person came before others. Then we will save that person's life. Then others will die. Could you imagine I watch your phone before we could get another person? We might call 30 people on phone. Man, they got on a phone. Their family member will be against you. Or get a mafam okay na bofa. Nana wari nana walk nana be. What me fit better go ne bele? Moto gine maybe you think say maybe in a mechanic and a mechanic. One more fee better ne bele walk na be me when I beg women at church. It better with the gene meeting. You believe on oncology winch. Man again we have a winch. One day I get able to work the same winch. One day community will stone you to death. What is criminal idiot to put on her pass? I go. You love money more than humanity, more than your own people. If we go na yakari umunege Jew everywhere all over the world now. Now you need celebrating Igbo motor from abroad, Igbo machine. Those things are not blessing. About a miracle. If we cannot really produce all those things in our community, believe you me, it's not miracle. I repeat myself again, miracle is when you can create idea to help humanity. Generally, for everybody. Just like this Facebook is made for every living human being. This is a miracle. WhatsApp is a miracle. Many of us will have died in motor accidents while traveling from East to Lagos in order to go and buy goods. But because of WhatsApp, we can make order of goods worth of billions. And the goods will be shifted to us through WhatsApp. That is miracle for the good of everyone. When our ancestors are detecting the food we are eating today, they didn't detect it for privately for one particular family. They made it available for everyone. That is miracle to benefit everyone. To benefit everyone. Could you imagine these people you claim that they are illiterate? This is your forefather. Their food items we are eating today have gone to a different lab machine from the Westerners and it confirmed them okay. And you still think that you are bigger than these people. That is why you hate your tradition and culture, everything about you. In a brazen, the white people, on your child, your God, on your child, fear. Anybody believing that there is a place built by God, with God in heaven, that person will never develop his or her land. That person has become a moronic moron that will never think of how to develop his place. The typical black man, on your child, never your good. The white people are harvesting your good. Practically here, you are seeing it. Your diamond, your lead on daily basis, and these people fully make you to believe that there is gold in heaven where you will go and stay. Edgy gold will all look heaven, and still the typical black man who want to go to heaven never want to die. This arrest that Soludo have started, I will join hands with him, bring more petition to undo Dogachi. We have a lot of them, Reverend Fathers in Anambra. A lot of them as Reverend Fathers, Bishop, thieves, jobless people. One of them, Unuke, wanted to manipulate His Excellency Chuma Soludo when he won the election. He started shouting as they normally used to shout with microphone, being made by 9-year-old child in China. Only China, the 9 years now microphone, and you are not ashamed of yourself at the age of something years. Each microphone, mama. If you are there, Maggie, in a mama na 21st century, Maloke, Ati, Mado Catita, Nalo. Madi begelo catheter. If you are having difficulty of urinating, I take a catheter, you'll be producing urine through the catheter. Solution to solve problem, and that is miracle because it's made for every living human being. Miracle is when you create an idea to benefit to benefit every human being, for every human being to benefit from it.
Now, your own case is different. So I'm here to appreciate Soludo. I really want to appreciate you, sir. Ibi Homa mere Ndi Igbo. Only meet here to Anambra State, man, no insult to your effort. Thank you for saving Ndi Igbo. Thank you, sir. Thank you. Now, for you go my mere NGTV. Mundi Igbo mo wa idi mo kanko. Go mo munde mundi ne de una comment section. We hammer. They don't know anything. Here ma be enemy. Ibure enemy onye ozo. Since Ibu are the enemy Ezeaku, anwonam. Since you women ewege, nwo gi ewepum nalo. Amokata na mo nwasi na mada amozi. Some of you na agwo na ejoka kana acho nwa. O ihe ndaba. Mana ichohi wata no ihe ndaba. Ichohi wata no mmadụ mere na ịmụta ihe nwa. Somebody nwere power ime na ịma amụta nwa. The same person arapu ịbụ president in Nigeria. Somebody ga-emenwu na ịma amụta nwa na spam go ba na alụ nwaanyị azọ ba n'ime ime womb nwaanyị mee they call it the spam, right? That is the mindset religion na-enye gị. Religion will make you weak. Religion will make you to be thinking from your anus. With all your certificate, religion makes you not to worth nothing. Religion na-eme gị ka i believe ọ na-eji agbaala gị afa na-eji follow gị vision na igbo nwaanyị spam ọ baa ya na vagina baa na egg ya somebody me step she bịa na vagina nwaanyị a Maria, then your wife will not conceive. This is the hard deceive that religion have done in your mindset. Through my teaching, a lot of people are going through IVF. In a low sperm count, how? A lot of our girls in abortion are the cause of the reason why they are not conceiving today in their marriage. Within 72 hours, conceive again for within 3, 4, 6 months. Those who are into medical field are here. Within 24 hours or 72 hours, if I'm not mistaken. The doctors and nurses that are here can help me. Very expensive drug. Very expensive drugs. In the next 24 hours or 72 hours, believe you me, again. Now, so many girls in their abortion don't even want to know if they have such thing. Abortion and double nearby Hogwa, he dizzy no matches no dizzy and wagon is in a native in one for Ijaweze Bele or Gakamwa is you when we hit better American war. Even in Ebonwa be him madu melege. Man, I need a program you tomorrow. You then a better fire na ha Jesus and Mekwanka, Juju or one on our Unuji those things a program your tomorrow. Isn't it better than a roll? Better than a man walk on Anambra State today. Obone we zoko for 1 year na Anambra man e na roll. Not e be sim na ge we talk each automatically man na e we talk e we te welu. Then coincidentally we te zoka tomorrow sim na e today me ji we talk age. That is rubbish. Anything in or today program or tomorrow what we open at the team it doesn't mean because you program it. Program or to become president of Nigeria tomorrow without following the due process. Ne o maka in around America. Ne here our age in around China. Japan give for mass name with their brain. Kedin kai na alo. Anya go China University to change afi ibu yeto hela bella osubo ibo. That is the science and technology of the black people. Once he's graduated from the university now, he will change his Igbo name to Bella and Hela. If you try to approach the person with Igbo language, say, are you talking to me? Or no, see, when you look at the person, see that the person does not want anything. Beggars, international beggars, they will beg to seek asylum in UK, in Europe. Black man becomes a beggar because Ndi boss don't know na map ways. If you could not build your own land, there is no way you will not suffer in another man's land. The same Europe you find yourself, are you not suffering as a Nigerian? How many of you can bring your 5 families back home 2 times in a year? How many family of 5 or 6 as a Nigerian can proudly bring your people from UK 2 times in a year to see your people in Nigeria? How much is flight ticket? Flight ticket from UK to Nigeria now is how much? Is it not up to 2.something million? Do you pay for 6 people over 13 or 14 million? You pay it twice in a year. 28 million. How much are you making from the United Kingdom? That is the same suffering. Giving birth to children who could not see their fatherland for years. Is that a miracle? That's not a miracle. You are still living under frustration. You are frustrated. A UK man in China today can go any day he wants to go.
But can you, as a black man living in the Western world, go anytime you want to go? No, because you hate everything about you. You started fighting your ancestors, started fighting your uncles through religious programming instead of fighting bad governance, instead of fighting poverty through production and goods and services to eradicate poverty in our societies. And when one night in case na achụ aja, now what when they buy on the name of Omenana, na achụ aja, na achụrụ ndị mmadụ aja. Na scam our people. He once told us then when they na-ati aka wọlọ mkpụrụ obi mmadụ were je gwụọ ọgwụ ego. Which I told him, Obona, this country, but country and all of you will be in prison if he did not provide the evidence. Now, the same person had problem with Onya Chairman, whereby he went and wrote petition, submit to the police station. Police went and arrest the person. Instead of you will have Onya report or to die your shrine in a jar, children them madaja. Ofu shrine ga bonde madu when so haba utege nalo hego say na shrine ga emelu fifedo to. Now you encounter reality. You encounter the same problem the madu we so say due process by writing petition to arrest the person. By arresting the person with police, who is fooling who? It's all you make a brain again. The day reality will hit you. Go to Parkland Hospital, you see people there dying because of poverty. Our women need them because of 1 pint of blood. 1 pint of I can have every day, and they want me to keep silent. 1 pint of blood, something thousand. The husband will not have money to buy something, to buy 1 pint of blood. It's in practice Christianity. Nibu nwa Jesus na Jesus siri gi je yo ne ga yota in Jesus. Onyo cha na yo ayo. Infunu gonyo che bo na yo ayo. Infunu gonye UK citizens ne bo na yo ayo ko yota. Because every month madu buchi bia government here Mazis His Excellency Soludo na eme like it. Every month government enwege go na ga onye UK. Mo ichoro mo kpere mo kpe ho. Mo ogworo mo ogwo. I'm just trying to wake you up from your slumbers. When you make China, come on, a government in China in easy to relieve them from that pain. Even in the Bible today from Rome down to England, Bible, because some of you don't know how all these things started. After the Europeans killed millions of Africans, Asian countries, they created this religion called Christianity. They agreed not about one man, one wife. And because of tradition and culture, King Henry VIII preserved his inherited culture and pulled out from Catholic Church. When King Henry VIII got married, and all their family, the only people as a king and queen in England, he did. Or what Pope that he wanted to marry a second wife, Pope refused. He pulled out from Catholic Church and established Anglican and got a second wife and gave birth to just to protect his forefathers' tradition and culture, he have to pull out from Catholic Church and establish Anglican Church so that his inherited way of life will not die because of religion being organized by man. England, Rome, King Charles, go and read the history. King Charles only break the history after 400 years. The history is there. King Charles visited Rome as of last month. The news, CNN Buria. The first time for the family of King James VIII, King Henry VIII, he visited Rome again after he separated from Catholic Church. Last month, King Charles visited Rome. The news circulated everywhere. They separated from Rome. No long with Anglican Church. King James, King James Bible. Queen Elizabeth, King Charles. But the King of England today, King Charles will visit a Pope last month. The news will go everywhere after 400 years of separation. King Charles break a record. But all this in a practical history, man, I manipulate. No God, no somewhere. Only a Holy Spirit. No God disappear. Ghana heaven. No God, Mary, here free. No God, solve one bag free. Work and don't weaken your energy. And when you are free, you must work for everything you have today. But those things you work for, you are giving the glory to Jesus and Juju instead of giving yourself the glory. So we are here to thank our governor. Thank you very much. The condition is very simple. You put her from prison. When I working on senior for vision.
Mgbe His Excellency Charles Chukwuma Soludo win election, unu ncha for the video. Otiwe mkpu Soludo gbalo bia n'ọta n'ọfụ ka agbalị ga-egbe. Everybody, one of us watch the video. Soludo wee reply anya, ọmara na Soludo ga-eman. Na Soludo ka ha mali feni na buru ezigbo mmadụ nwee human conscience. Soludo wee gwa ya si ya, Father, biko solve other problems. Go to our His Excellency page, the post cannot there. See, I solve other problem in Nigeria. Allow me. My own chi will protect me. Now, when I Soludo mugu, or any amugu, Soludo Bruno, when I just plan and not able to Soludo mugu, or what a threat it is Soludo, or the boy on the phone, no one in the Chori way. Soludo China first teller. About a queer. Watch you on a second teller now. On a harams up. And what when you're about Soludo? Kidiaja will you know why? One night, work Elijah, Nugu Sinon, Vama, don't Ndi Igbo na bondage for years. Don't wine a bondage. Name of a family at table, Tenko Banapia. Jobless idiots in our land. They claim to be reverend fathers, criminals. Criminals that hate freedom, that are leading our pregnant mothers to premature death on a daily basis. Buguru young youths in our land through deception and fake prophecy. You heard what he said about Tinubu and kidnapping a man Oyo. Elijah Enugu voiced out the day before they say, Governor of Oyo State, stand up! Governor of Oyo State, stand up! Why do you want to destroy the government of Tinubu? That the reason why the kidnapping is going on in Oyo State is just to attack the government of Tinubu. That this is the same thing that happened during the time of Goodluck Jonathan. That the same thing started in order to pull down the government of Goodluck Jonathan. When he said this, and I don't know whether he had forgotten that he was the engineer, the engine room that pulled down the government of Goodluck Jonathan. When I Elijah na kidnapping and Oyo State to pull down the government of Tinubu. No, they had during the time of Goodluck Jonathan. So when I Elijah killing Nina and to pull Goodluck Jonathan's government down. Man again at first night in room 2015 where one jet Buhari vote. Openly, widely, with a microphone. I was there live as in one direction number. You open your mouth saying, Goodluck Jonathan meet our oil had bad luck and collapsed. Goodluck Jonathan meet our economy had bad luck and collapsed. In Mepono go say Goodluck Jonathan be disappointment on Nigeria. You once here the video, the plate is still everywhere. In Mepono why na the whole Nigeria be see bele. Na the whole bishop be see bele. The whole reverend father be see bele. The whole pastor be see bele. Jesus where's I bele wenya Muhammad Buhari. Right? You say this thing with your mouth. That Buhari is a Messiah. I voted for Buhari 2015. The whole adorers voted for Buhari. Now you know na why no they have melo name Tinubu keta. Meleji during the Ochichi good. So imagine no propaganda. Imagine ihe during patient when governor president bewa what there is God. Na kili nina abo ke we kwatu onya. Muge nwetie kuzi haka kwatu ya fine. Ibe ezigbo mmadu. Ego no na chukede bonu ji aga. Ke bonu ji di aga. All those money ana pack ana poor people ego. Gwa mo ihe unu ji ekpere solve na Igbo. Gwa mo ofi ji ekpere nwete menwe ho. Mention one thing. Mention one thing ikpete na ekpere ni na ejoka Ezeaku ejofe o ne no 4-story building. Ka menwe ho. O ne mo in different places na Anambra. Kedi fi je ekpere peto moto onwa amukata nwa si na mada amozi. O ndo edo ka ma de hota. O malaria na-eme ma ukiba na ha nogide omege. Oya mmadụ na nogide oya ina ha ya oya. Gwa m ofu ihe unu ji etinyere isi na ekpere gbudu unu na azụ na-agwa ndị ekpere na program unu na onkologo be enemi and bụ someone's uncle. Mmadụ one na family gị kikechigoro akara kafa. Answer me. Mmadụ one kikechigoro akara kafa. Ka ọ bụrụ uncle mmadụ. Ị maghị ekecha akara aka mmadụ. I'm just trying to defend you. To save you from the propaganda of evil religions in our land. So everybody in Igbo land should stand up to thank His Excellency Charles Chukwuma Soludo. Put politics aside. Let's face reality. Soludo is man of the people. Obono mo olu Soludo na alu ifa. Obono no mo ifo nya na eme. Obono no ma ndi nda agbugolu. Obono no ma ndi hindoka na ndas na ha na awo ogwu gbugolu. Meninchi. Imakwa na I risk my life. Freely.
without being paid by anybody. Tinye ndomo. Challenge big pastors. They arrested me. Onye buru mobuje ma Abuja. You have power to make something happen. Maneza Akugwazi Ezeaku, you come and arrest me. The whole pastor. When power. Gabi boys. People are always saying because get by. Now, when I become a reality to hit you as a pastor, the next thing you can maybe Abuja, follow due process. One of the biggest lawyers in Nigeria. Kandara wela from me this I know wela from Jenye a may petition with against me. Me ma arrest yepo chem na Abuja. Ndala. The whole big lawyer like that. Him and I be fair ban office, you know him, I'm here war apagi awagezio. One of the most sincere lawyer in Nigeria. And he plays his role as a father. Kato Ezeaku nga. Unenweze God na ato mmadu nga. Because I want the freedom of my people. I risk my life to defend you. Tam uchitere go ono ge maka na one day na ebogo ebubo ni bu Amos. One day na ebogo winchi nego to village mo na ide eje UK. Ije no bero Germany nego to village ayo de ka ebe anu manu ga epiu. Jego to China eba. Jego to Qatar ogede ebe fati echezo oku na na nkete. Aga mo Doha ntiwe mkpo. Je Qatar je Doha. Before mo heba ya agbada white and white nanya 2028 moto. Umuaka gocha university. Ema bi mu no na akwo ogwo no ne na aro Igbo today. Na agba moto na eyi ezigbo akwa. Onye na akpu 200,000 naira salary na Nigeria. O man bi mu na ezigbo no. Mmiri na agba na eyi ezigbo akwa na agba ezigbo moto. How? A graduate go cha nwetoro 200,000 na Nigeria kita ba nwere ko ga na enwe na God asani ekpere. And with the work of 200,000 naira is your monthly salary, you cannot live in a good house nwe moto nke gi na agba that bien do nwe no roto no be your own without putting scam into that work in now. Ewam na criminal activities ya kwụsị na Igbo. I have told you this. So go na mad na 2,000 in the morning, 2,000 in the afternoon, 2,000 in the night. That is 6,000 naira on daily basis. Okay, is that not true? Obuni na 2,000 in the morning, 2,000 in the afternoon, 2,000 in the night. That is how much? 6,000 naira. Now 6,000 times 30 days is 180,000. Now how much is your salary? Mona gika bibo mo omuna go cha university. We are still carrying the load. Onye should stand up. We use your Facebook platform. Congratulate Soludo. Thank him for his efforts to liberate me and you. Without na governor Jemending Karais na you wouldn't have hang charity never fake. My father, my pastor. Anything religion be fake. Come on, why you when we in game once. Soludo we meche nke aponyo zo ya bia continue kwe. Religion ka ye meche nwo na Igbo. I'm telling you the fact. Because the Bible have eziokwu, they follow that eziokwu. Come here na feel can you convince you by ni ha be eziokwu? Religion ka ye meche die na Igbo ka ndị Igbo nwere onwe fa. Gwa me religion wetara. Oh now, Pastor Mountain of Fire, usigo the Mountain of Fire ga na video kwa eziokwu. He did it as a father. I love that. If no chihe ekpere gwa ha no weapon fashion against him shall prosper. Showing na Virginia na ha na gabo rubbish. Virginia na ha na gabo scam. Ego ka na-eji anapụ na egbu their kidney and their liver. Because of insecurity now, Mountain of Fire pastor, that is you, God that all the whole night vigil should be cancelled. Starting from today because of insecurity. Which simply means and Kenny na gabraga rubbish. No way honor. Because someone no way honor all ketaka equacies for the effect. Ndozo na agbo so kidnap ha na aga no ha vigil. Enwere m onye na eburu ma agha. Jehova bụ mma agha nwere. Enwere m mma agha mma. Onye na eburu ga ya n'ụwa bụ mmadụ ibe gị. Onye ga-eme ka ịdị mma taa bụ mmadụ your government. Mụ na ga dị ọkwa mmụọ ga. Iyo ya need a good hospital na Nigeria. They want to get fly abroad. The money talata. I'm telling you the fact. I'm telling you the fact.
In way very good sickness, you just come to my office and see by yourself. Now, pastor is banning night vigil. Why? Because reality have hit them. Elijah, you know when they take governor of your state, stand up. Why can't your Holy Spirit stand up in Oyo? Go and pick those kidnappers. Open a church is your to agite government. Neje protest na government house. Buy a the woman. Unde kidnap no your state. Kedeba all ni mafia Nigeria kafana fana na Cameroon. So helicopter and TG if any mafia you will see where they are being kept. Then the Chipon girls. Those Chipon girls now they are mother of 4 or 5. How they got adapt to that criminal bandit life now in Sabisa Forest. Hey, what you got love of their life there? How much I go there? Even if some of them now happen to about, they will not come out because of the and male of love her to women cable no to and keto to and no only more fuck here like that. Baptani more. No. In one water where they are Tiebana Zue. Oh, to organ a beke because that is what he has been adapted to. And if you can buy them on every Bible, not by nature, Holy Ghost, now query into channel AK-47. Now, when I chineke the rack, we need Giego. Paku chineke kine go nyocha na again. If I name Quaggy, in what shame. In what shame. Chineke mbo nwa toto udo na enwero the founder na Igbo. Kunyocha just in twinkle of eyes. Tiwako ibo sige na chineke amota nwa befa. Na he gbuo na nwa no je biri na enigwe kwete. Na nwa na-eme miracle tiezere gị miracle n'ime akwụkwọ ma na create miracle through your resources. Ihe jaru phone na nwa si Congo na apụta. Congo. But the Congolese now in desert praying. Man ihe jaru phone na Congo apụta. Congo nọ na desert na-achọ onye irofa, na-achọ their enemies. Na-ekwu na Bible bụ okwu Chineke. Chineke na-ede akwụkwọ. Onye amara agwa English ama ngote okwu Chineke. Ndị eriri ndị iberibe ndị isi ojii. Ụwa gbaa gị saa. Ụwa gbaa gị sa ndị ọcha were religion mee ụwa adịghị too big. Onye ọcha si ebe ọ gaa n'ọnwa akwa ndị je n'ọnwa echete gị azụ ị ga-echeta ije n'ọnwa ị na-echegodi n'ihe Moses na Elijah mee na desert. How will you think of going to moon ebe na-amụ ka Elijah na ndị amụma abalụ si see mmiri si ọkụ? Ị na-amụ free something imagination. Otu a ha wetara na imagination western education ebe a na-ese nwere achọ onye x asị gị find x ịchọgide x chọta ya x times raised to power 2 mgbe na-achọ x onye ọcha na-arụkọ ọrụ ọdụ moto. How many England citizens ga university? Britain na-enwe English. How many of their children aga university naga high institution? Ha jisi ike gụcha college they are okay. Before na agụcha college o produce wege something you can never expect at the age of 9 years. In about the 30 years you can aga ya na-eme masters. Mutobo iji master degree no daalụ n'ụgbọ mmiri ka ọla ụgbọ mmiri ebu ihe niile na Anambra State once kwụsịrị n'enu mmiri mana iwepụta ofu okpute n'ụgbọ mmiri atụkpuo na mmiri ose ọ bụla ọrụ gị mere akụ ihe bụrụ gị mere akụ bụ na ebere John the Baptist n'isi n'obewa akwa ịjọ ihe na-ebere akwa sị na ebere John the Baptist n'isi. And Africa. No, we need to buckle up. We need to stand up. Defend our land. Ebe John the Baptist in isi na benagi. John the Baptist bụ nwanne gị. Ịrapụ mụ nwa bụ Ezeaku nwanne gị mana gị atụ alo ka moto ụzọ Enugu Ọnịcha ile igbu mụ na gị. Kedu ife anyị ga-eme ka edozie anya? Ị na-agwa m n'oge nke ndị oge ndị Solomon and Gomora na nwunye Lot wọrọ nnu. Are you kidding me? Na ebe ka nọ wọ nnu na-agụ ata. Na River Niger kedu ebe ọ nọ na Asaba a na-akụ eriri gị brain. All no Islam but their religion to our land before Christian. By now I'm not Muslim. You can't even reason. By now I got Muslim. Obu no Chinese but their religion. By now I'm not Buddha. China na practice their culture and tradition. Speak their mother tongue. Japan the same thing. India the same thing. So many countries the same thing. Indian na today practice their mother tongue and their inherited religion. Kege nwa bi wele na nke gị tufuo jide ọfọ nna gị gbaa ya ọkụ jide ike nga nna gị ji echeta onye mụrụ gị gbaa ya ọkụ jeze gote foto onye ọcha akpọrọ akpọ dowe si na nke a bụ holy nke gị bụ evil. Ndị Igbo si na onye ma ọbịa ọkpọkọrọ were ya kpaa afịfịa
ịchọrọ ihe niile dị mma free ka use phone iPhone 17 consumer ka use iPhone mmadụ dowere frame na start this phone dress gị dị ọdị otu afụfụ onye ataga afụ. Do you know what it takes them to process this to be like this? O suffer ọsụsa sụọ ya na alụ ọmụ anya abalị jụọ ọrụ ụtụtụ jee nke afternoon jee nke night gị nwechi inweta ya through prayer free. God gozie gị ka igote phone ibu onye riri eri ịnọ under damage control. Ewetana 50 million si kpọta onye ngwụrọ enwe 17 local government na Anambra State. Kpọta onye ngwụrọ Jizọs mere ọ gaba ije. Kpọta onye akpụrụ ise kpere ekpere ọfụba ụzọ. Kpọta onye adara ogbi kpuru okwu ma still na akpọ masị ndị ụnụ ụfọrọ n'anya m daa na-agwụ na onye ogbe kwuogo okwu. Soludo abịago na ọ sị ha kpọfụta ya ka afịa. His Excellency abịago. My agitation have motivated the whole sitting governor to pick action. So I'm a great man who have fought for the good of Ndi Igbo. Ihe niile gburu nne gị na nna gị bụ ignorance. Ignorance. Ignorance of health. Poor medical attention. Ihe na-egbu anyị here. We have incurable disease. Incurable disease. Dora akụnye nwụrụ because of cancer. Mama nke nọ n'uke agbọ ka nketa mma ya nwụrụ because of the same cancer. Reverend Father has seen on our oncologist department get in Nigeria, they no less than 6,000 in number. Reverend Father's no oncologist department down with cancer. Now, man, with post-rate cancer, how can the 6,000 in number? Pastors, the same thing. And that is why your Reverend Father, you can never hear Reverend Father no. You know, because religion want to seal everything about their criminal activities. Just to fool you. And when you go to see church, you know, but I say, Father no when I ride here. No. Father will be admitted in the hospital. You might feel not transfer get another branch. Because I have one again, father with cancer no you get along. Then you gonna join Jesus and warrior. Why no was here? Church in especially Catholic Church, but one of the first church be established where a lot of investment in an Igbo for the good of themselves. And when you go to on our Father J crusade. Na Pentecostal gathering ko pete miracle no ihe Father na emebe ona lege go law school the greatest miracle oma na eme exist no law school la for every time no ma aka ya akwụgwọ agwọ adana nwata kiri obana akwụrụ ụgwọ agwọ no ma mkperi the family ekpere ka Jesus nyefe ego n'ihe ọ ga-eme bụ ọ chụọ nwa afọ practical the solution to hit that family hard for them to look for money and pay no ga-achụ the child. A Reverend Father na lege go law school. When your child does not have money to pay, he can never pray so that God will give that child money to pay and allow this child to be in the school until they get money. They will sack that child. Practical. Send the child back to the parents. Now, then the reality will hit the parents. Parents will now look for all means in order to pay for the school fees. When he pays the school fees, father will now generate the money, use it to solve his practical problem. And they are still washing your head, washing you every day. That your case is different. No weapon fashioned against you shall prosper. Where others go and fail, you shall go and succeed. The whole sacrament in on a neighbor that's a CCTV camera and the whole chapels. Because Nandori be those who sacrament makano ego. The whole chapel now in a jar your Jesus goes off target. In a situation in 21st century whereby government is the solution as of everywhere in the world. The whole chapel on a neighbor in a town with a CCTV camera monitoring sacraments. One of Funke Zuru the other day, I think in Imo State, created the solution to detect Onye Zulia, CCTV camera, human ideology to protect man. Na either way sacrament is coach them. It is a practical solution to chain and a sacrament, which is CCTV camera mount to say, or now watch CCTV camera sacrament. Onye be Zuri if we are Chubonia or the Okwama. The Okwama. I may long I better. I can Soludo. Can you name me leave? Keni Nigeria, keni kweza ka ejofo ozigbo ndu wan gburugburu kene enwe m kene nne mụtara m n'ụwa kene udo obi nwere kene udo nwaanyị nnọtara nwere ezigbo obi mmadụ that be supporting me to do the needful to stick on my truth. Ana wori gị inweta visa obodo ebe nwebe anwere enwe nke ọdụkọ na-eme interview the other day ọ sị na on Korea na tupu ya enweta visa pụta Australia on Korea wee bido attack nya wee jee on Korea wee buru ya na machine wee jee ebe nwa na-anata machine na-enwe accident on Korea agbaji ọkpa
nya wee baa keke a wee jam moto ko erigide no ko erigide, but at the end nya nwete visa bịawa Australia. Slave nọ n'Australia kpọnsi agadi nwoke na agadi nwanyị. Slave, idiot na enwere common sense. Stupid element jere ebe ọkụ dị, mmadụ mere ọkụ adị, ebe gọọmenti o jegoro ri ya duru, gọọmenti a na-akwụ ya ụgwọ na-akụ eri na nkụrụ ya na-achọgharị inweta visa ije Australia. Stupidity running in the vein of a black man. Na ọ bụrụ onye ọzọ nwere the accident, ọ bụrụ ya miracle, because of the accident happened to her, ọ bụrụzieri ya attack from his uncle. The same idiot doesn't have such power to send the same accident to his uncle. Una hit onwunu chie na onye God ga-abịa ịzọpụta unu. Kpebe na ekpere. Reality hit beg. Reality hit ege wata na mmadụ bụ chi. Iche na ndị Igbo dị nzuzu, ndị chọpụtara ndị na-eri na afa dị na ya international passport today. Kaba afa community nna gị barịa. Iche na ndị ka ndị amala ife. Ngwuru ya abịa na wata atọ nwaanyị ya achụgọsọ bụ ngwuru ndị mbụ na ndị egede chọpụtara gị. Iche ni the wiser than these people. Gwara gị na ọkọ ka mmadụ gakwuru mmadụ ka ọ gị. And that is what's happening abroad today. Mụ na gị nwere shop na main market Ọnịcha today. Kedu ya anyị tiri shop, anyị kpuchiri shop a n'ọbara Jizọs. Mana onye ọcha na-produce ife a mụ na gị na-ere na shop afụ kpuchiri ngwa afịa ahụ, company ahụ n'ọbara mmadụ. N'ọbara mmadụ. Mụ na gị na-akpọchi shop na mbuka today in order to pray to Jesus to progress or to bring prosperity in our market and protection. Mana onye ọcha da-akpọchi shop for any day in order to pray. Rather, he commits that shop into the hands of man to protect it. And we have insurance. Kedu be insurance? Insurance banyu koma million obo ofufu. Ebe mu na ge na abona akwu ego no account in case of emergency, in case of any tragedy occur. Onye ọcha kpuchie business ye nke ya na ọbara mmadụ. Gị nwe kpuchizie nke gị na ọbara Jizọs onye ọcha ahụ nye gị. Ibe onye iberibe. Every business today n'obodo Igbo dị under insurance. Enwe ka ọkụ si gba shop gị, ewere ego ndị ọzọ tụkọtara nye gị, ibidokwa ndụ ndị ọcha were ndụ fatie n'aka mmadụ. Ndị Igbo ma mmadụ, ndị ọcha ji ndụ fa tie n'aka mmadụ, oyibo ji ndụ fa tie n'aka mmadụ. Gị were ndụ nke gị tie n'aka Jizọs. Each family today n'obodo Igbo na under health insurance. Kedu ebe health insurance? Ebe group of people na-akpụ ego n'ofe account, one company account. We didn't know that no one of fancha ya once, and na health is expensive. Then Ezeaku ya zaro ewere nke ndị ọzọ tụkọtara wụọ m. Onye ọzọ ya ewere nke mụ na gị tụkọtara wụọ ya. This is how these people survive in terms of health. But here, sickness is not your portion. Matthew chapter 10 verse 8 say that sickness is not your portion. In under brainwash, in under waiting for premature death. Onye ọcha ji ndụ ya tie n'aka mmadụ na-agwa mmadụ enyewo m gị ndụ m biko chebe ya, enyewo m gị ndụ m biko kwụọ ụgwọ n'isi m. Every month mmadụ na-akwụ health insurance ma ọ yara alụ ma ọ na-akwụ ya n'isi ndị na-aya alụ. Mana ebe a na-ere MRI machine almost half a billion. There are some diagnosis machine almost 1.something billion. And you think that white people are very full to produce such machine to detect sickness. And they gave you Jesus that will heal you free of charge. One more 4 years, Jesus said, walk in over. The last time you went malaria, you went plug. One more 4 years, Jesus said, walk again. More juju walk. Ebe no na-eje na Nsụka na-agba poison ka ije sire ebe onye ahụ nwụrụ. Ebe unu jeche na Nsụka bai na-agba poison ka unu jesi na-agba poison ọ na onye ahụ nwụrụ. Criminals ju na Nsụka na-agba poison. Ndị oshi na-achọrọ ka bai dị mma. Onye bai nwere ike ime anything in order to make money. In order to make money. Everybody got this so criminal, evil mind like you people. Onye ga-afụ ya ọcha okpudo iru n'ala fie na ị na-agwa onye Igbo na ihe a na chọọchị ọsị gị na-asị ọsị gị na Baịbụl kwuru. Kedu nke ikwudoro onye ọcha ga na-ekwu? Kedu nke i kwuru onye ọcha ga na-ekwu otu na Okeke kwuru? Unu dị talented to make something happen. Isizi unu na mgbago. Anyị na ebe anyị na-akọrọ ndị ọcha ka na nwanne anyị nwoke na-agba bọọlụ na Chelsea na-akwụ ya 200 pounds.
And onye nke na gbabo in million and na millions. The white people are making that money times two through the recharge of DSTV. In a recharge alpha. They make the money back. We only change free. When the citizens want to buy a car in abroad, they buy on credit. But when they want to sell to Africa, they sell on cash. When American citizens, Europeans, they want to buy a car in their country, they buy on credit. Man, actually ship the motor to Africa, acquire cash. Soludo, thank you very much. Abona Soludo na America and Europe, citizen fa choice motor any credit for 15 years or nanya motor. It did 20 years ago, motor 15 years to work, which means now age of 35 years. It did 20 years ago, and you get 30 years to pay, which means the age of your 50 years. You may go again enjoy. Manabionyan, the important thing I go motor from Africa, chose EJ Buri Abonat Africa. I'm be a wise, I have 15 years. Why? No, I have work cash. Buri a second hand. So we need to work on, we need to stand on the truth. On your Facebook platform, Pota, Kene Soludo. Una mari ho de merendi Igbo ma nke a bụ mbido obere oge na nke bụ mkpakwa ya ada iroko ya ada just obe nke a bụ ya ka ebido obere oge na nke bụ nnukwu iroko ife ga-eme na Anambra State ị ga-ama na religion bụ demon. The occultic kingdom a na-agwa gị bụ religion. There is no occult. Nwere unu ncha na watch m nọ n'occult nọ n'ogbori enweghị unu ncha nọ n'occult na-apụta n'abalị eme ị ga-abịa ma ime mmadụ anwụọ enweghị onye n'ime unu nọ n'occult apart from normal club unu nọcha. Enweghị onye na-ekiri nkịta nwere any hidden power somewhere ga-abụ mee mmadụ ada na inwe tinye ego ka m bịa nwere ute mapụ oge isi befe n'afọ mọnụ. Enwere onye n'ime unu nwere powers hidden anywhere ebe dibịa anyị na-eje wayo ka ọ na-egbu gị. Adezo power ezo, adezo energy ezo. America nwere the power, America nwere the energy. That is why ha nwere limit of weapon ha yelesi gị. If you go si na adezo power ezo. Ọ bụrụ ngwa ya niile ka ị ejegoro America today. Enwere ego eme ka America rebe gị nuclear weapon today. The only country with nuclear weapon in Africa before was South Africa. When they want to make Mandela president of South Africa, they say that if a black man will rule South Africa, that they must dissolve that nuclear weapon. And they dissolved it before a black man rule South Africa. No country in Africa can boast of nuclear weapon. That means adezo power ezo. Power of physical fear. America will go the nuclear weapon. Where a lot of weapon got destroy Africa. Gideon and Befa hold oil. If there's a rebel limit AK-47 and can weapon residable nyoji. We don't know if they come after you with those one each name and body apam. When we power age big in Africa, Zoche, Adana, mess on bottom, okay, so long with a man made a man go one with a coke, to ego down, mess some Ezeaku I did talking and do, near could name. Jane and Ian about job and me surgery. Jane no more in anywhere fibroid over 1,200 people recorded. Go surgery since 2018 now. Jane no man in a healing hospital. Jane the mad during that name operation day and night. Jane the Nifin send the medical report on my WhatsApp. I but send them the medical condition of the person. Well, no yaga, no man survive or no more. One nigga with kidney failure is sent the medical report. Then they say nobody go for transplant. No ga or and some of you are here in a health. Health to be itchy warrior battalion. Nobody got transplant to be issue. Now, can you the cause of the kidney failure? If you did not tackle it, it will still kill the kidney in a tear follow. Health is very simple. When you buy a teaching hospital or government hospital, government hospital with procedure. Government hospitals are one of the best hospitals in Nigeria today. Go to me anywhere where you see a lot of specialists, professors in medicine. It's not private hospital. And the lab in the we see me one nigga meal. Ega teaching hospital, ega make a lab, heat up organic, and that is the due process. That is the procedure.
mana ịkpọrọ mmadụ jee government hospital ebe a obere gosi gị na ya na stress ya na enwebeghị doctor for taa ọ bụrụ private hospital bro, ọ bụrụ private hospital doctor binia ha nwee time eji afụ mmadụ uru mgbe a composite doctor ga-abịa asịsị na asị ihe nọ na the field for years. Dịkwuo more cheaper than private. Yes, let the truth be told. Our government hospital are working. Ha na-arụ ọrụ. So ihe na-ebu problem anyị na-enwe like a strike a nọ agba ma government jide ha ụgwọ. If not, these people are working tirelessly. Ha na-arụsi ọrụ ike. All these great surgeries anyị na-eme na government hospital. Iji for a lot of a team of doctors now, for professors in this year na white. Onye a total onye a mana organs ga nwe department by the jack of all trade the doctor bịa sị na ya agwọ nka giri ọ napụghị gị nwa tie gị na mortuary nọ na n'ọgwụ ya nakwa oge ego. When you go there, you see team of doctors. Government hospital remain one of the best once na medication dey concern na Nigeria. Mana ị ga-eso ngwe their procedure nwee ndidi mana na-enete gị anya nwee ndidi ihe niile nwee due process. Mba ị chọrọ abịa ozugbo ka a na-agba gị n'edo n'ike no, ihe niile nwee usoro. Enwere ka ị bịa na afọ na-atọ ọnụ gị then onye check go your heart fụ na your heartbeat adịghị mma. O nwere ka ọ bụrụ on Thursday ka the cardiologist na-abịa na the government hospital. You have to wait till that Thursday. They will not tell you. And ha mana ha bịa baa n'afọ ga na your heart cannot carry it. You will die. In order to say na de nete ga ya ị ga-enwe ndidi timbo sell the cardiologist na-abịa. The days of cardiologists ha bịa ha afọ gị a control go do your heart ka ị nwee ike bunwo the surgery. The cardiologist will control your heart. Enwere ka chọpụtakwa na that na send kwa gị to ndị na-afụ maka kidney nephrologist. Ha control or something there so your kidney could be able to carry the surgery. Mgbe ị chọrọ nọ n'afọ na-ata gị ngwa na ozugbo ị bịara ụlọọgwụ ka awa gị afọ, it's not done so bro. Iwe onye ahụ afọ heart ebudo nwere ọnwụ. Never you play with your life. Ị ga government hospital, thus the jovial to them, to the nurses and the doctor, try to be jovial to them. That is all you need. So that when you feel jovial, they can calmly tell you. If not, ha na-arụsi ọrụ ike. Ndị niile na-arụ ọrụ as medical doctors and nurses na government, they are trying. Fa na-agbasi mbọ ike. So we are rounding up here. Ejim this video name His Excellency Charles Chukwuma Soludo appreciate. Na agwa na nke bụ ọrụ ebidogo. Mbatakwo na mma join nkwu ya. Mmeweta ekwuzi petition n'udogachi. Because there are many. A lot. Ma ndị fada. Kedebe chalụ ọkụ nọ. A ga-akpụta chalụ ọkụ na. Chalụ ọkụ, Soludo ga-akpụta ya. Chalụ ọkụ nwere chi na-eri aja. Just ka kọtọ ihe anyị bụ. Iji gote ihe anyị na-agwụnụ na ịka ndị asa arụ ihe ahụ na-asị m na-asị. Ọ na-asị m na-asị because na ịma hụ na onye ọbụla nọ na Nigeria nwere problem. Onye ọbụla nọ na Nigeria nwere nsogbu kachasị ụmụ nwaanyị. Because nwaanyị ga na-eche maka ụmụ ya, na-eche maka di ya. So onye idere ekpere, onye idere ije gwụọ ọgwụ, onye idere eze nwaanyị ka o bupụrụ ibu mmiri, igoro Fanta na Coke je tie na River Niger. Ị ga-abịa inye m nwụọ isi jee m oyi. Ị na-ebupụrụ gị ibu mmiri ka ị nwee ike gote akwa onye ọcha, yiri akwa dị mma. Ka e nwee ike credit ego na akaụntụ ya mara ka esi nọ na ị na-enweta alert. Mara how that money is being credited ebe ka ọ dị, how manage o ji dị na phone gị. Kedu ka app message ya bi mepe message efu ihe ederede, how did that app form? Ị chọghị ime ya, ị na-eje ebu ibu mmiri. Ị chọrọ ma message app ya bi mepe phone gị ifu ebe message ifu app na signifies na ihe a message ị chọrọ ma how is being created by human being afuro evoku ka aja ka eji rụ ya ka mmiri. You don't want to know. Ị chọrọ enwetara alert kpakpakpakpa ọbago receive your spiritual alert. Graduate na-ewe Suleman si graduate wene phone enu. Suleman, Apostle Suleman si ndị mmadụ wene ko nweta miracle alert. Ụdị ndị aka n'iche ndị dị aka na-akụla aka. You believe these criminals. The same person si gị weta phone enu ka iwenye phone enu ka nweta miracle alert. Anara na gị title of practical ije kwunye na account ya bank agwụ ya his account has been credited.
ọ ihe aka ndị chọọchị ihe Soludo bido mebe kịta ka m neketara anya n'Igbo love themselves mebe wee fụ na ịma kpọpụta nwa onye be anyị n'ụka wee create omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ movement maka ịkpọpụta onye be anyị ga-asị ya tinye isi ebe a onye be anyị ọ bụla idupụtara n'ụka isi ya tinye isi ebe a tumoro ọgbakpụkwe n'ụka wee create wee chee wee sị so na ndị mgbe wee research wee chọpụta na ndị nna nna anyị amarugo Chukwu na Chukwu bụ na onweghị onye bụ the founder of Chineke na Igbo anyị nwere ka ndị be anyị si ekpere Chukwu na ọjị na nzu na edo ihe Chukwu kere na arụsị dị na village ndị gboo dowere as in form of police station emegbu na mmadụ ana na mmadụ nwunye ya gị na mmadụ na-azụ a na-edowere gị ọjị n'ilu arụsị gị ngwa isi n'aka gị dọcha were ọjị ọ dị form of law court ijekwa na magistrate court nwa Supreme Court nwa efukwa na arụsị ka ọgwụkwa efu nwaanyị nwere ala ekechiri anya gbasara aka na-abụ otu a ekechiri anya otu a ọkwa arụsịkwa ịghọtago wee sị so na ndị nna nna anyị bụ ụmụ Chukwu na anyị na-aza Chukwu dị Chukwu ebuga na-enwe vileji a na-akpa arọ Chukwu ụmụ Chukwu agụrụ eze Chukwu tupu ori ndị ọcha abịa so na anyị ma Chineke so na ọwayo ka ndị ọcha gburu anyị na enwe ebe ọ bụla Chineke mụtara nwa n'ihe akwa scam ihe akwa business idea threat to life agwaghị na ọ bụ na iso nwa Chineke mụtara mpefa n'ihe eje ọkụ mmụọ ihe a bụ agbụ kekere people they want to rule over you demonize your color gwa gị na enwe nje Michael nje Gabriel nje Uriel enwere nje Thomas mana enwere nje Ifeanyi enwere nje Chiamaka enwere nje Ogechi n'Enugwu bụ ihe ọjọọ enwere nje Ifeyi nwa ma nje Amara ma Nneka onye ka a na-awụlidi ejela Amaka adọrọ mmiri n'Enugwu ha mezie onwe ha superior ma inferior to the extent as a black man na n'onu m na ife onye ojii ka o si n'elu na-agbadata na you run away it's not Satan you hate everything about your color gbasowe ndị ọcha n'ike gwa m ihe ịgbasotere ndị ọcha today if not to be their consumer. Tell me one thing, Oyibo megologi. In a benefit today in the whole world. Now, brother, not consume their product. They just put you in a way that you keep on consuming their product. Project you. China might have English study. Family have Western education. But they produce everything producible with their own system of way of life. Before the child, and then in a different CBD. I am not going to write in a different. They just conquer us, killed us, and take away our identity. Then you hate your forefather without knowing that very soon you become an ancestor. Your children will as well hate you. Flush a toilet as a black man. That is and they would take on a wutegi. Kedonye ga-akpọ ya China to the era of science and technology in Kanozu. Or if I need indicator, onye ga-edula ichi ya na Kanozu. Ezeaku ma everything e create gom that when kedu no one with the knowledge of Kanozu, who would take our children back to Kanozu? Ndị agara university, na agara primary, na agara nursery, wugodo aja wute nke bụ ụlọ. Molu godo ụlọ a mix ya with mmiri, were ya kpọọ ite. Ọ ga process of n'ọkụ, ọ wuri ite, ha were ya na-anwụ mmiri, ọ na-eji oyi ka fridge, were ya na-esi nri. Create mgbe ndị ọcha na-create their musical instrument, ndị na create ezigbo musical instrument kpụọ ogene. Were akpụkpọ anụ cover osisi anya ehol, ọ bụla ịgba. Na-enwere ejikọrọ anụ na osisi. They brought two of them together, which is common sense, science. Create ichaka, create ọja, only produce sound, and these people, you don't want to respect these people. You don't want to follow these people footsteps. It's in ha be evil. Gene ndị nna nna gị melụ. Sino ihe ha mete na-eme gị, kedu ife na-eme gị ọha melụ. Ị na-eproduce moto na be nna gị, ndị nna na ga-abịa mụọ ya ọkụ. Ị na-eproduce panty iyi n'ukwu dịka nwaanyị na-anụnụ Brazil iyi kịta nyere over 40 million people ọrụ na one local government na China. Ị nwe ebe a na-eproduce Brazil na be nna gị. Ọ yara inye people ọrụ. Gwa m ihe ndị nna nna gị melụ. Gwa m ofu ihe ndị nna nna gị melụ na-enye your family nsogbu. Kpọọ ofu ihe afa ha melụ. Ndị ọcha bịa kọjuo gwa gị na ịbụ onye mmehie kwete. Ịbụ nje kere ụwa. Ịmụọ nwa sị gị ji eme baptism. Mgbe a ka ị na-atụkpunye ha na mmiri a ndị nna nna anyị nwụrụ mgbe ịbụ ha na slavery. You are still putting them into that water of slavery. Check the video showcase na social media. Ha range send be anyị itie ha na ụgbọ mmiri. Nwere mmiri ha na-agba ha n'azụ. And sprinkle one water on their back. That is the significant the baptism na-eme taa na signify. Ọ bụrụ na ịmụọ nwata iburu nwatakịrị gị jee n'ụlọ ka na-awụ ya mmiri n'isi. Oga, you are putting that child in darkness, in slavery, mental slavery, in the same water that our ancestors were sent. When the Europeans are converting them to Europe, all mmiri ahụ ka ị na-eme gịnị ka ị na-emekwa ụmụaka ahụ mmiri slavery, mmiri lunatic, mmiri bondage.
Igbo na-abụ ha mụọ nwa ha kupụta nwa na-ekwu ke ndị na-ekupụtara nwa ụmụnna amụrụ nwa ekupụtara fa nwa amụrụ fa adịghị ekpojiere ya Jizọs onye Nazaret ka wụọ ya mmiri. Ekupụtara ndị mụrụ nwa anyị nwa anwụrị na amụrụ nwa gbuo ya edo n'ilu n'oge doro ezinụlọ ya doro ana nne ya bụrụ ihe doro edo n'obodo. That is all. Ọka Igbo si ekupụta nwa rie oriri dị na rie oriri dị na onye nke a na-akụ eri ọ na-edonate na my NGO ibe poor man aka gị nwee ego. I swear akpọpụta gị na kpọta investment mụ na gị I'm richer than you and you everybody in your family na iji ọtọ na ị na-edonate na my NGO nji eme gị kedu m ji donation eme mana iwe poor man onye ma gị na Nigeria idonate na anya anụmanụ na-asị na donate na again na my NGO ị nwere ego inye m maka na mmadụ eme okomoko ezuzu ihe onu na-ezuzu n'Africa because of na I am bitter because of what I'm seeing. Na-etipika ije ọdụ na-achọrọ ịmụta ife m na-akụ ihe ọ na-akụ ebe a bụ donation. Adịghị onye need donation dị proud na-ekwu ihe a na-ekwu since 2018 na since 2019 na adịghị onye need donation from anybody. If I need donation from an African man ama m the word m may use ego abịa. I become a billionaire at the age of 32 years. Enwere ife kọọ m n'ụwa. I run into a billion at the age of 32 years. At the age of 17 years, I will become a millionaire. In Weleginyem. Ndi Igbo ihe mụta na nkuzi m niile abụ niile donate na NGO isi adịkwa gị mma. Inwe sense. NGO eji azụ onye. Ọkwa ndị bụ unu. Eji azụ ezinụlọ m. Ọkwa unu nwa ka eji azụ kedu ihe m nwere taata bụ NGO anyị eme ma enweburu obi fe bido the NGO ọwụnụ ka ọwụ moto ka ọwụ ụmụ ka ọ nwaanyị gwa m ji mego NGO nụta nwaanyị anụ nwaanyị 2014 NGO bido 31st night nwunye m postiri ihe 2017 31st night n'ime abalị post papa bịa kpọọlụ m blọk ebe m na-arụ nọ n'ụmụsi omemkpọ chifoteze first bụ New Year ndị mmadụ atụ ego ka enyere the man aka ejere ọrụ the man chụrụ m Sampalo na village bidoro ụmụ ya niile afịa wit nwunye change ebe ha bi n'Ọnịcha. From there people fụzie na m ihe m mere wee sị m ngwa siti ya aka ka establish register ya as NGO. Gwa m ihe m needed from you tobo na ị na-enyere onye na-edonate onye ka gị mma ego. Ị na-edonate onye ka gị mma ego. Mbogo ofu 4-story building m n'isi ga-ebu nwe mbogo ofu ihe budo nwe ndị iberibe a na-azọ ndụ si n'ọnwụ ka ha mma. Ị na-enye m ego. Ndị iberibe a na-azọ ndị na-edonate na fight Christianity onye iberibe ọ bụ na Islam bụ ụzọ bi fight wife for Islam ọ bụ na China bụ ụzọ nye gị dia Buddha nyebe fight wife for Buddha. Ndị abụrụ ọnụ ndị isi ojii ndị abụrụ ọnụ suffering and smiling. Gwa m ofu obi ebere ụka na-emelụ gị. Gwa m ofu mmesi ụka nwegwara ebe ị nọ. Kumuyi gwara unu n'ụwa na-emebi na year 2000 now ọ nọ na London with his family. The same person gwa gị n'ụwa chọrọ imebi unu na-akụrụ okwu asị aka. The same person gwa gị that the world is about to, in a year 2000 today he's in UK enjoying his life with his family. Mpa gị nwụọ ọ bụ na emere clearance n'ụlọ ka fada ma mbịa nie. Gwa m obi ụka si emerụ n'obi ebere obi chọọchị. N'ụwa ndị nna nna anyị na-ese baa unu ndị ụka ndị okwu na ụka ebe a na-eji akarị ụka akarịsị ana. Ọ bụ ihe a His Excellency Soludo na-eme mere nji create omenala bụ ụzọ eziokwu movement ebe people ga-abịa on Sunday ha na-eji anọ n'ụlọ ka bịa na ụlọ omenala bụ ụzọ eziokwu na ka kụziere gị common sense. Ka ịma na nwere spirit na-enye ego. Ka ịma na nwere spirit na-eji ichekwa gị na main road there if that road is not motorable it will keep on killing every one of us. Onye bụrụ a victim. Fada one ka Fulani gbagbugo a na-agụta ha ọnụ. Reverend fathers one ka Fulani gbagbugo. How many pastors ka Fulani gbagbugo? How many pastors ka Fulani gbagbugo? How many bishops ka Fulani gbagbugo? Oye ji gbagbu ha bụrụ maka na fada maka ha nọ na the spot. Ndị Fulani court ofano. So ọbụkwa mụ na gị na-abụ n'ọdị afa ga-ejidekwa igbu anyị. Our brother nọ Canada for 12 years nata na massacre eme n'ụzọ 1
Fulani Igbo o gburu ya ọ maka na ọ bata that spot ọ bụ na ọ bata ha ama mgbu ya nwanne anyị si South Africa nata ọkụ gbara ya na nwunye ya na ụmụ ya bịa bute ya n'airport n'ugwu Onyeama n'ọkụ agba anụ after staying 11 years to 12 years na South Africa ọ maka na that spot ọkụ gbara so ị dị happy na akọrọ Jizọs aka na ọkụ gbara mmadụ nọ 12 years na South Africa nwunye ya ji ebute n'airport gbaa ụmụ nwoke na abụọ mụtalụ gbaa di ya nwaanyị gbaa nwunye ya mmadụ 5 ị na ebe a na-enwe happy. We are not talking on how those things they preventable. How can we prevent it? No mero n'isi m ọ ga-emekwe n'isi gị one day mee n'isi m o mero n'isi nwa gị o mee n'isi gị a na-ekwu okwu bara resi donation ị na-edo ihe nye nwe m ego since m bidoro igbo love themselves nwenugo onye m dị erozi na WhatsApp ọ si ya biko n'ikwere anyị nkwa gị sọpọtụ ifunugo na m dere leta dejere ni ọfịs ihe ofe ego I respect myself. Mụ na His Excellency the incoming senator of Anambra South Anambra West Ebuka Ọnụnkwọ mụ na ya fụ na John Woo Hotel ebe last 3 weeks ọfụ mụ na ya maka okene m si na ihe m na-eme maka m weta akaụntụ ka support our NGO wunye 5 million naira. I posted it. Many of you saw the picture. That is me. Onye choi kwadai uche obi ọcha. I don't need to go because ọbụna nne je n'offices na ayofe ego na onye nke nwere ego gunje na nke atọ eze muje na nke onye muje na nke nurse na I don't do that. People akpọkọtago mo they propose I will get in nursing. I know they do. I have something doing. I have my business. Onye mmeta na NGO fine. Emekọtago m rukwo hospital. Onwere ihe ọzọ m emebe. Understand? Onye nwe ntị ọnụrụ onye nwere ntị na-akpagharị n'ọzara bọsị reality ya akụ gị ihe niile na-agba ọsọ mbọsọ ya ehit gị and onweghọ mmadụ ga-azọpụta gị you are gone. Gaa na mortuary jee gosi m onye dị 80 years nọ na mortuary na Igbo today. Jee gosi m onye dị 85 years nọ na mortuary na Igbo. Gwa m ofu onye the 80 years in on a mortuary. None. You can't. Hardly see anybody 85 years, 80 years in on a mortuary. All youth. Youth, young ladies. One day say cross. More than a cross, but a long weekend. Cross means death. Premature death. Don't be book carry your brain on anyagi in a man over a religion. Na choki were with something. Yeah. Who does that? O say it na cell noka na prison noka. Ngwa wone na ekpere puta dia. Governor is your Lord and Savior. God simply means government of the day. God and Dutch they run na Bible. God say government of the day. Fini na ekwu na God ye me nwogo nke me na village. Gwa mo ofi God me na village gị na mere ndị ụmụ ije karị ndị village gị je karị ogbunike mma. Gwa maazị onye Anambra bụ na taa ị ga-adị proud si na village gị ka ogbunike mma ma na village gị ka mkpọ mma na God mere. Mkpọ na village gị dị ended up ebe ndị mmadụ rudobere ya. Yes, not God. Your village and mkpọ and obosi ended up ebe ndị mmadụ develop dobere ya. Nwere ka God bịa mee. Nke people for ndị bịara bịa ma ndị obodo ebe ha rudobere ya. Ebe ha tinyedobere ụzọ. Ebe a tinyere ụzọ bụla ọfịa. Ebe a bụ ọfịa today na abụ unu. Echi niile mmadụ atinye abụ ụzọ awa ya ụzọ nwee ụzọ. Village gị end up today ebe mmadụ develop dobere ya. Not God. Eji brain unu na-anwa akam n'Africa. Were unu na-agba bọọlụ. Unu na-achụ ajọ mmụọ. Ajọ mmụọ last year chụọkwa ya this year. Kedu onye bụ ajọ mmụọ afọ? Ị na-eme isi na mmụọ. Since nne na nna gị mụrụ gị tetenugo n'abalị mma ga-eme ise. Utie unu ụjọ n'ime. A na-agbaala gị afa. Ka amara onye ji awele gị nwere awele azụ onye oji. Gwa m awele nwere ibiri Senegal. Ị nwere awele ibiri Europe. Kedu ihe chụrụ gị ebe nna gị? Ị nwere awele. You can't move without escort. Ị nwere awele na wari up and down everywhere all over the world. Awele na use Chinese phone, Japanese phone, European phone, iPhone 17. But China guys were anyị na-egwu egwu. Ana ha agbago Glyph. Which iPhone we get now? Where is Glyph? Glyph.
Which iPhone do we have now? The latest iPhone. iPhone 17 Pro Max. That is the latest now. Yes, sir. From iPhone what? What be done? From iPhone 1. iPhone 1. Look at how the white people are using you. The world is about to end, iPhone 1. The world is about to end, iPhone 2. A black man will buy. The world is ending. Rapture is coming on iPhone 3. Rapture they come on iPhone 4. Rapture they come iPhone 5. Rapture they come iPhone 6. Rapture they come iPhone 7 and 8 and 9. iPhone 10. iPhone 11 Pro Max. iPhone 12. iPhone 15. iPhone 16. iPhone 17 Pro Max. Now we are the brainwash is reaching now. And those money, with the pack they give them, boy. One of them told me in Lagos that I'm holding a phone. I don't even have Samsung. Talk more of a iPhone, and I'm talking in a bus na Lagos. Somebody told me this. Ebemje my techno phone na kaden. If you need a grace, there's a matter of iPhone and Samsung. One iPhone, no. iPhone a mega. Pagana kane motor. How are you? Coffee iPhone 17 Pro Max. iPhone 17, Samsung. Oh, iberibe. Je France ne mo mena nafa. Na subefa, na ro everything. Onye ona na aso asusu ya ne mo mena ne. Germany ne mo mena nafa. Na aso asusu befa, help me produce everything. Ndi Igbo ne mo mena nafa, na aso asusu befa, ne produce everything. Britain ne mo mena nafa, na aso their mother tongue, ne produce everything. I will not pass Britain but Italy. Hana mo mena nafa, na aso asusu odena nafa, nne na nafa mota. Faji produce ife nine. Norway na aso asusu odena na befa, o mena nafa. Faji aropute everything. Spain na aso asusu odena na ben nafa, kanna se chopota. Mana ina banwezi kanna se chopota. They produce everything producible. The whole country in the world that is productive speak their mother tongue. There is no country on this earth that does not speak their mother tongue that produces anything. Go and check it. America today and also English. Over Britain, but the whole American citizens take over their land when they were still together with European country. Abraham will take over the European. The American. Je check the whole country in Dochi dominated. Check him on ebe ka ebe mmadu ga-ebi. Ano man onye ocha ga-ebi. See that the black man were problem. Black man were problem. In this political stuff for now, I ain't chatty aka kama magata and I can struggle with them what is ezigbo mmadu there. Ina for mother, somebody na convince you keep putting in hand power bank. Nah, Nigeria with problem. Somebody be convincing you keep putting in hand power bank. You not saying here problem say nas. No, but ne makuye ne. It just say no game can ako. Ne creep people like this. So how do you want us to move forward to survive as a race, as a continent? It just say we are saying no game can ako. Game can ako. Within the under mother. With half from the mother na attack na aku game. Ki when we take a political position. When aku game. Game what was. One more fee and what again since in to fight about the criminal activities of religion activism in our land. Activities in our land. Tell me once now I have said I would not come to pass. I want to hear a mecha. So ebe oboneno appreciate Soludo. Ochoro dem magi. Father ne yiko nkasa na agari na eme holy. Singing Nja Thomas every year Nja Thomas. In enye Nja Thomas mana Catholic Church nwere ego na ha na-enye ruo Vatican City every year. Uno na-akpọ katikati gị nwa ka uno na-akpọ katikati drum ka ogene ka uno na-akpọ. Enwere ego na Catholic Church na contribute practical. Were kedi ai jenyere ndị Rome ndị Vatican City ego. Maka na ego ka ha ji create the business to solve their problem. Vatican City be a country, their president bụ Pope. You have idea? Many of Munaga Makwan. Vatican City be a nation, to Nigeria be a nation. Their president bụ Pope. President of Vatican City bụ Pope. Or main president to is in waiting.
Then he extended with common sense, he extended local governments to different communities in the whole world. If you accept him to worry, he has a governor in your state. He has local government chairman in your state. Vatican City as a president, Pope as a president of Vatican City, have governor, senator, House of Reps in your state. Yes, the bishop in your state is the governor. Under Pope, who gives Pope state return? The bishop in your state is the governor under Pope, who gives Pope the return that is coming from your own state. The parish priest in your community is the local government chairman that is giving return to the governor, who is bishop of your state. Yes. And the bishop will now give report to his president, Pope. You are not aware of this. The parish priest in your village is the local government chairman representing Vatican City as a country to generate money from your local government. Sent to the governor. Governor will now send to the president, which is Pope. Just the way that political government runs is the way they are still running it, but give it a different name. In politics, we say ward. Which ward are you from? How many wards in one local government? Man, in religion, under the Vatican City, the arm of government of Vatican City, they call it zone. The same way we say I'm from Ward 1, Ward 2. In politics, in one zone, they divide the community in one zone 1, zone 2, zone 3. They started from grassroots. They connect everybody through zone. You the mindset of zone and a zone no ya first and a pump ego no noka. At you no better competition. And then I mean kind of zone no ya first, a win, eh? Or was zone with a carry go number first. A packer may go the first, my second, my third, panel, local government chairman, kill parish priest, parish priest, ranger, what is she and care, what is she and care governor, go bishop, no near. Governor, what is she and care, what is she and care president, able president of Vatican City Pope, near. In one idea, Vatican City, how many parish in your state today? And the Marana Bulletin and Agona Catholic Church today comes from Vatican City. And don't you hear Agro and Benagekaya go everywhere hang with their company called Catholic Church? If you don't know. Because they don't want you to have your own idea, to preach your own idea to the masses. No, that is common sense now. Now, I send it to mail, to email, the whole parishes. I send go to their mails. Now, the whole parish in the print here out now. Hagere on Sunday, go on Sunday. I'm here standard organized business. That's na here preach in a room. Taka you preach everywhere in the world, which means no bros no chicho you will be. They will not allow you to pull out your mind. You chop him sense as on you. Rap on Dutch face ya nibo kai doze ani. Chop him sense. Chop him sense. Iji ofa siga onye ocha wetere gi phone ni na use okwande na na nyere go phone bu na eri. Nwere mgbe na na ji da against civilization. Nwere mgbe Mathias Ezeaku ji ofa ji against civilization. Ndị na na with their own civilization nye ndị ọcha mkpụrụ akwụ ha kọ na Malaysia today. Refine na mkpụrụ akwụ wepụta mmanụ nri. Malaysia afụcha ya bịa ebe a load ya ha many thousands na container na je kwụọ befa. So civilization is all about inye m onye gị. Ọ ndọcha wete gị lesbian. Why is it agbali ọsọ? Lesbian enwela afa na asụsụ Igbo maka na arụ ka ọgwụ. Onwela afa. Ndị ọcha wetara gị homo nwere afọ Igbo because ihe ọ bụla aba arụ Igbo ada abịa afa. Homo enwere afọ Igbo onye ọcha wetara gị homo. Why na ị eme homo? Why is it agbalị homo ọsọ ebe ọ na ihe niile ndị ọcha nwetara bụ pure? So if you can reject homo and I ask you to reject their religion, why are you after me? When a religion ya bụ the same thing with the homo, no ntụka a na-akpọ. E create reverend fathers. For na nwoke na ama no without nwanyị je create a reverend sister. Kedu ọrụ reverend sisters na church? To service the reverend fathers. That is just the gospel truth.
one of them get agbapụtara na-eti mkpu na social media na ndị fada ji ha mere bed mana ịma na arụrụ na when you become addicted to arụrụ na dịka asị na arụrụ na agba afọ dịka omena they enjoying those life ha na-ebi there because of gị na ha na-enata ego ha na-eme holi na na-enyefe ego. Suffering of Nigeria ga-eme gị ime ihe ikwesị ime. Why won't you believe me? Ọ bụ na mmadụ ga-ekidnap nwa mmadụ n'obi dobe ya n'ime ọfịa kwụọra nsọ ma sị egbukpuo onye ahụ ọzọ na fada ka reverend sister ka mmadụ ya aba dia for the criminal activity yari join the column. Onye Africa nwere solution to survive if not mbichata ọ na-ebido aka otu a. Onye Africa onye ọcha kịta onwego solution to survive n'ọrụ 16 years obido ọrụ ọgụcha university de practice ihe ọgụ na school. Gwa m ebe onye ojii nwere stand now ma ụmụ amụ na gị mụta na apart from our resources our investment gwa m ebe ha dependere now ede sure na ha gụchara ya n'akwụkwọ na ọ ga-adịrị ha mma. Gwa m ụmụaka mụ na gị mụtara zi Nigeria gwa m ofu assurance mụ na gị na-enye na ụmụaka tonitere n'ozugbo ihe adịrị ha mma without them depending on our own resources. Mana onye ọchọ nwe ihe o ji akụnụba nna ya eme enweghị ọ need akụnụba nna ya to survive. They create glorious solution to survive. The system is working. That is what we need in our land. How can we build our land? How can we build it? Sim na rapture na abi dem para kam ki je egwu. Musekpura na meche na rapture na abia. Monwa musowa niile mmebe la. Musowa niile. Na 21st century. Na so speaking in tongue. Ebe onye ọcha na arụ ho ọfụrụ. Na-arụ Mercedes Benz ọfụrụ na-arụ fon ọfụrụ gwa m na ihe ụwa mana ihe ụwa ka iji ezi ozi asị unu n'ezi n'ime chọọchị. Ihe ụwa bụ simenti Dangote igoro kpụọ blọkụ wee rụọ chọọchị. Ihe ụwa bụ gbamgbam iji ego onye China wee rufuo chọọchị. Ifunugo mbọsị ụka rụchara chọọchị wee were okwukwe rufuo the church. No, they will not even tell their member to roof the church. They will look for a professional carpenter. Being you a Muslim, they don't want to care. That's the reality for you. You need man to survive, bro, not spirit. You need the man to survive. In a one God or somewhere, they kidnap no yo. So God, Almighty Jesus, na God, the Bible, no somewhere. Ndị Igbo ji egwa gị na ọgwa na agwa emere ihe o ji eburu agwọ nwaanyị were ya ke nkụ. Enwekwe mbọsị ndị nna anyị gwara na Chineke na-enye ego ma ọ nwere alụnsị na-enye ego. Ị na-anụ enegwu enwebere ndị na ancient Igbo kingdom nwere mbọsị ndị Igbo si na Chineke na-agwọ ya. They never introduce this type of idea to us. So ife gwakwa gị na-enye ego bụ na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ọ gbara aka na-azụ anụ onye ejije na-akọnye ihe alụ mgbe buru gbasị gị jee na be ndị dị otu a n'afọ nwa na-agwọ ya dị otu a. Ịgbaji ọkpa sị gị jee na ke ndị be dị otu a n'afọ nwa na-agba ọkpa. Afọ ọlụwa gasị gị jee na ke ndị dị otu a n'afọ nwa na-agwọ afọ ọsịsa. This is how it works in the olden days and otu a ka ọ dị today in the whole world. Ihe na-ewepụ ụbịam everywhere in the world taa bụ aka aja na-ebute ọnụ mmanụ without minding their religion. The same thing wepụrụ ụbịam na Saudi Arabia wepụrụ ya na UK, but they are not practicing the same religion. Now, how dare you, do you want to use UK God to eradicate poverty in your own village? That is stupidity. In under brainwash. In under brainwash. When one of our sister won, you know, Kunerere, and when so among the woman, I go. Manana for picture, Sister Monica. Her name one within adoration, then with Monica, useless people. One in a battle with cancer for years. Oh, here Mendoka. Coincidentally, only hear me to say, and Jesus a bononia. So Jesus on your gay bobo one Monica, Macanona, so right here. Jesus Akusimuro Budos Oji, Budos Evokunere Genarian. She died out of sickness. Nde father na una moto accident de Kanja. Choosing pastors in Lagos, but an Haja conference na pastor na bata ufonya apata. Homa boss a food. That is accident. Mathias Ezeaku Jefon wiki develop kidney failure tomorrow. On way china na sana Jesus a bomb. Ihe na na munju na mocho robber Christians. Abrandoka. Jesus no during Biafra war, egbu aye egbu meri aye na ya. Na onye ga-eje bụ Monica maka na ya na-ebube ya na ọkụ na-erere nwere issue. Una na-erisi n'ukwu ọfụma. Nwa ada Monica ka Jesus ya eje gbo rapụ ndị Hausa gwa anyị ka abacha during Biafra war. Agwa anyị ka nchi. Kwa shoko gbuo ụmụaka anyị.
mana o ji ogbe achịcha ise wee zụọ 5,000 people mana ọ rapụrụ anyị kwashọka na-egbu ụmụazụ kama ị ga-aba into agriculture kama mụ na gị ga-fight gọọmenti ka enye anyị mechin eji eproduce nri ka nri dị n'obodo agwa anyị na Jizọs ji ogbe achịcha ise zụọ mmadụ 5,000 with bread na-abụ anyị ezuzuwe na-ezuzu gaa na India jee na India ka igoro tomato a na-apị tomato aka na scale ịpịa ya aka nke laikiri ụtọ itinye na scale a na-apị ya aka nke laikiri itinye na scale mara ha many ka iji chọrọ gọọmenti nwere obere increment ha tinyere ndị fama blọkụ ụzọ si New Delhi jee Noida for over 1 month and kedu ihe gọọmenti mere a wee jee rụọ ọrụ ha butechere ha something dị ka kanopi otu afọ arụcha ụlọ n'ogologo main road ahụ gọọmenti arapụrụ ụzọ a tinyezere ha polisi na-echekwafa. You need this life in your village, you need it in your family. ị nwere idea ka ị esi nwa idea ebe Leviticus na-agwa gị ihe mere na Joda nwa busi ama njem Joda kịta mee ego nwaanyị nụrụ nwaanyị na-anata n'Igbo na-akọ akọ Joda nwa bingo na-ama njem Joda nụọ nwaanyị na-apụta proudly n'ọnwa ọgbọ gị na Joda kpọrọ ya nata n'Igbo ị na-akọ akọ eme na Joda na 21st century ụjọ ha tinyere gị fear ọkụ mmụọ ime ọnụ ọkụ mmụọ ka ị nọ mgbe ị nwụọrụ ka ị ga-eji mee enjoyment maka ama na onye nwụrụ anwa da-apụtazi ekwu okwu ndị ọcha megide gị ife megide gwa gị na ị nwụọ before ị nweta ebe heaven ebe ihe niile dị ị ga-anọzi free. ndị Igbo wee gwa gị mmanya ife ị ga-emere m na ndụ n'ọnwụ mere m ya na ndụ a na-awọri unu Jizọs Elijah Enugwu na ọkụ na-erere egbuo na Monica mana na-enwe anwụrị na nwaanyị mmadụ nwụrụ nwaanyị kansa na-emefu years bụ na mana ọ bụ na o mere ihe o mere wee nwụrụ ihe a wee gbuo ya that Reverend Father will take over that land. ndị na-akpa isi a na-ekwere ka na-eje agba ụlọ ndị Kristian n'ọkụ Jizọs egbuchebekwa efa a kidnap 107 something people na church yesterday 170 something people ga-ekidnap n'ime ụlọ ụka nya Jizọs ejere ogbo ndị nke a nọ nwanne anyị nwa ada Monica ka Jizọs ikwete. Na nchịkọta, if you have a Facebook platform, call Soludo out and thank him, praise him with your social media handle. Let us reason like any way brain. Look at where the world is. Look at the no nis je Malaysia Ndi Igbo dị ka aja Malaysia obenage je China ha ka nkụ Indonesia fa dị ka aja mmadụ isi ebe akụ na-ejewe village ọma home nne na nna ya nọ hụ ụna asa anyị kpebe ekpere na o mere akụ so ụmụaka anyị tonitekwe ji ha bụrụ ụmụ Indonesia, Emeka Belgium, Amaka UK, Ifi Japan, ọnwa China oyi ha anyị na-azazi Edu Brazil, Onyema Norway, Emeka US, wee onye US na-aza Bush na Ogbunike, US a na-azacha ma Stone ma Bush ha ncha ka ihe niile nọ by miracle progress na Nigeria. Onye US ga-apụta za afa nna nna ya na-aza Bush Stone ịbịazi ebe a rapụ ịba nwa gị nwa afọ ma onwe ike baa ya miracle nwa gị ba miracle how far nye na onye ọcha na-aza Bush onye ka dị prosperous. Religion eme na anyị change afa niile anyị na-aba ndị be anyị nọ mma afa ndị Igbo anyị da-abazi ya ma mụ ma onye ukwu ma onye nta na Chi sịrị na ọ gaghị emezu, Chi sịrị na m agaghị anwụ, Chi sịrị ndị ndụ, Chi zara mụ, anyị nchaso bacha ma Chi zara mụ. Those things brainwash name under religion. That is not Igbo name. Ubura our inherited name. Onye ọchịfọ na-aza miracle na England. Enwere go onye England ejuri ya kedu afọ ọsị na afọ miracle. They answer their inherited name Anderson. Ina afọ their England name asị gị Anderson, Robinson, this one sin, onye nke asin, Walter.
they answer their mother name ihe men inherit. If you go in England, Britain have Bible na English in us. If you go to joy a family or second family a miracle. No, they can never. They give their children name. A Chinese man asked me, what is my name? Say, I'm Mathias. Or some, don't you have ancestral name? Say, I do. Or some, don't you know that name means ownership? That whoever that gave me name owns me. That name means ownership. Chinese man told me this. That name means ownership. I can answer and understand water. I found my meaning. Water. Water. I can answer. Mba, water is the local name. I found it. I found foreign name. Okay, jee gwa m onye ọchị fụrụ na-aza miracle bụ ofu onye afọ bụ onye London na-aza miracle. They answer their mother tongue. John, Peter, Mark, all this one. Ihe niile bụ the inherited name. Jee jụọ ndị bụ Italy. Italian person kpọrọ nwa ya jee mewe bam ihe a ha na-eme n'ụlọ ka ma ha dị na befa ba afa Italy ka ha na-abịa mana onye ba ga-aba afa ndị Britain kpọọ ya Peter, Paul. Nene Paul, Mr. Paul one. When he pastor, oh Paul, Mr. Paul. He Paul meaning Mathias. Ke Mathias meaning mo. Thomas. Ke do meaning cha. Agnes, Suzanne, Cynthia. Onye Igbo ne nwa afa to, mana onye cha ne nwa afa na aba. Afa nne ya na afa ya nwa simple. Frank Lampard. Ogwucha. Wayne Rooney. Ogwucha. Ndị ọcha na-aza afa na abụ. Onye Igbo ga-aza afa 3. Okechukwu, Nicodemus Nweke. Ajọ first name ya sị na Nicodemus. Okechukwu Nicodemus Nweke afọ 3. Ọ ihe ndị Igbo na-aza. Mgbe anya ji mepee m bawa ụmụ m afọ Igbo ba nwa m nwoke Okonkwo. Ha sị na nwa m ji baa ya Okonkwo. Nwa m ji baa ya Okonkwo. Aka na-ekwu mma Adam nwaanyị mba ya eke amaka mụ ya mbọsị eke mba ya eke amaka. Ha sị nwa m ji baa ya eke amaka na nwa atọ na arasị ama mba na nwa m Okonkwo sị m ji baa ya Okonkwo nọ mba ya Robinson. Mụ na ga-achịkọta ya ebe a kenene Soludo. Kenene Soludo nke bụ njinji ya ejizi kịta agbara kata ga-ezo mmiri ga-ezo unu ga-afụ names ndị udo ga-achị kịta ka unu bidoro ọrụ. Ekenekwe m the leader of udo ga-achị in the name of Chief Ameka. Ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ na Ọkịja ndụ gị ya adị mepee na ya ụmụnne m onye mara asụsụ ọ n'ikpe ịmara asụsụ ọ na-ana. Thank you so much. Thank you so much. Let's share this video. Since this struggle is no longer in vain, if our struggle can motivate governor to go into arrest, what are you talking? We have achieved our goal. Speed in doka by now before. How many young boys can have an upper Bible guiding a easy get? A more than Lulu Quarter and Igbo. Uboneka ya be potana for Madebo or Bible Naga. What do you say? 10 years ago, Bible na bante madala. Because when they are reading those things, they now fight, those things come to manifest, then they will run mad. Bible ran a lot of people. What did they fala? Itago Bible balafala. Yes, my brother, and one confirmation name that what confirms no you slave. And you say a confirmation name. I confirm the no you slave. And you say a confirmation name. Imo mabaya fibo. Ndinke mmozi no ketanya fogoro ma fibo ka mbalofa. Ba mkozo konkwo, ba nkozo ikama kama ya mbosiki.
ka emesịa